Hello and welcome to Krasnoyarsk, Russia, a place for culture, not only theatre and opera, but sport as well. Apart from hockey, this city is passionate about bandy, rugby and freestyle wrestling. The roaring game of curling also slowly becoming talk of the town as well. After being on the programme for the Winter University Games last year, it is now back in the form of the World Junior Curling Championships 2020. We'll take you inside the Ice Crystal Arena, where the lights are dimmed for the session, as we are meeting the teams. It's Italy taking on Russia. For Italy, lead Simone Piffer, second Francesco Di Sanna, third Alberto Sisa, and team skip for Italy, Giacomo Colli. And for the home team, Russia, we have Nikolai Lysakov, Mikhail Vlasenka at third, Artem Karitnikov, and skip Andriy Dudov. Taking a look at the standings and how the teams stack up so far, it is Germany and USA so far undefeated at the top with 2 wins. It is Canada, Italy, New Zealand, Russia, Switzerland and Sweden to follow on 1 win, 1 loss. Norway and Scotland so far no wins, looking to change that this afternoon. So here's all the games going on in the arena this afternoon. Canada plays Switzerland, USA take on Germany, Scotland to play Sweden, and there's also New Zealand taking on Norway. So we'll keep you up to date on what happens elsewhere, although our main focus will be on that of Italy, Russia, both sitting on 1-1. Both teams eager to jump out ahead to a 2-1 record and join the top of the standings. So 5th session altogether, with the women also being here this week. It's the 3rd men's session. They played 2 games yesterday. They only have 1 game today, so a nice sleep in for the athletes, as we see quite a few spectators making their way in for this draw. Russia wins the last on advantage by a few centimeters on Italy in the pre-game practice, so Italy will kick us off. I'm Sander Olvak, joined by Olympic champion Rona Howie. Good afternoon to you. Good afternoon, Sander. Well, we are on the opposite end of the arena for this morning's draw. So again, we'll be playing close to the crowd. And it will be Italy to get us going. Lead for the Italians, Simone Piffer. Only 17 years old. We'll have a few years left in juniors. Italy, of course, being introduced to the sport of curling thoroughly during the 2006 Olympic Games in Turin. And ever since then, there's always been a fair amount of curling in Italy, and certainly seeming to progress as a country in the last few years. Same goes for Russia. Ever since their Olympic Games in 2014, certainly seen a lot of them. Here's Nikolai Lysakov. Tutti questi applausi per perdermi un shooter. I'll just hit and roll out. Rilascio? È ottima! Siamo, tampone! 4-10. Di nuovo tampone, ragazzi! 5! Linea, siamo un po' più stretti! 5, buona! Stai giù, tira! Vai, nessuno! Gargò! Tira! Sono 15-8. Tira! Go! Wanting to bring the play into the house here. Okay, no problem. Of course, if they stop outside the rings, it's in the free guard zone, and Russia can't hit, so Italy actually preferring to keep it a bit open by leaving that short of the rings. It does complicate the end ever so slightly. Russia will have to ignore that stone. Yes. Yeah, but they won't come round it. They'll play out to the wing. Russia having last stone at this end. They want to keep things fairly simple.
Вес делай, делай вес. Да. Еще, до конца, до полной остановки. Хорошо. Умереть на свипе, давай. Sì. Nove, 8 e mezzo. Tira! Francesco De Sana, Wow! second for Italy. Tira! Ah, ok, noi sticchiamo, va. Va bene, Franci, tranquillo. Jack, puliscimi quella stone. Quella rossa? Sì, la gialla. Cos'è? Boh, la sentivo. So with Io? Получ, давай. Italy hitting and running out, it now gives Russia the opportunity to remove this guard. Mikhail Свип. Lasenko. Да, свип. Ok. Head and roll away from the center line, trying to bring the play away Валит, да? Парни, какой вес from был? the center. Валит. Gets halfway there. Always trying to keep that forfeit open if you have last stone. Linea ottima! 5! Dove? Con Albi! 4. Linea c'è tantissimo spazio, eh! Non è male. 6. Guarda che anche se dovessimo andare a T-line non mi dispiace. T-line. 15 e 20. Seen Oh. the Italian men's team of Tira bomba! Joel Retornas Così si do fanno pretty roba well sotto. in Vai recent comunque, years, vai comunque. Go, making it to go, the go, go. Olympic Games, medaling Ok. at the Europeans. Meno ghiaccio, era buona. So Pareva un po' troppo, però hanno detto che gli hanno detto di darne I think it's tanto. pretty important for a country to have a good set of role models to follow. Yeah, definitely. Youngsters are so impressionable, and if they've got those role models in their country and they can learn from how they train and how they play, it gives them something to aim towards. Контрол вес. Андрей первый. Андрей. Можно до конца, да. Еще! Жестче! До конца! Свип! Окей, хорошо. Свип. 9! Хорошо подваливает, да? Хорошо подваливает. 9! Alberto Sisa Piffer! calling on the lead to try carve it in, just hanging a bit high on line 6, here. va bene? Will roll out, so up to Russia now if they want to come around the guard or just take it away. Артем, сюда хочешь? Куда, Сюда хочешь? It is their own guard, Окей, which давай. is helpful. Щетка как на тейк стоит. Yeah, first end. Adjusting the broom there. Yeah, wasn't giving very much ice there. Not really any risk to come around here. The button's still open. There's an opportunity to try and set up a 2. Our first good look at third and skip for Team Russia. Artem Karetnikov. Начало! Делай вес! Делать вес! Очень найдешь! Давай, парни, вес! Можно выше оставить сюда! Can ask for more ice. Да, Is under curling. ближе, гард. Comes up shy as well, so leaves the center guard. And Italy will happily accept to come around. Would you ever consider actually drawing on the wide side there, Rona, in case that happened? You still leave the center line open. Yeah, absolutely. And sometimes you get a better finish coming off the high side as well. So now it's actually advantage to Italy with that centre guard. No, linea perfetta. Seems to finish pretty well in here. Perfect line, just want it Va bene, to sit tranquillo. top of the T line. Little slide to the back four though. Non è male. Va bene. Still pretty good. Comunque loro puzzano bestiale. Se fa come round noi abbiamo bene ancora spazio. Se fa come round abbiamo spazio ancora noi. Sì, esatto. Se no abbiamo tutti gli short track.
Sì, però sparendo sempre dentro roba loro, non mi piace troppo. Sì, no, è vero. Bene, dai, comunque lui sta prendendo molto meno ghiaccio di noi e il track era buono il nostro. Sì, era perfetto. Come era? Давай пошире. Тут линия по раскатанию, я думаю, получше будет ехать. Да, может 20 или... Ну, чуть-чуть там. Поаккуратнее. Линия есть. Нет. Пока нельзя. Вес повыше. 4 за. Линия чуть пошире. Нет, 4 за. 6. Контакт идет. Воу. Нет. Сам пока. So looking just to come right in on top of this Italian counter. But it's got plenty of weight on it. Is it going to stop? It's not. It's right past and through the rings. So a real chance now for Italy to capitalise, come round here, really put the pressure onto Russia. This was just heavier weight the whole way. Andare secondo me 40, 4,40. 4,40. Si ghiaccia come il draw shot. Come il draw shot? Sì, ma se ci proviamo corti è molto buono. So if they can come round here, Vado 4,40. Cioè nel senso anche 8 foot top 4, they're in a really good position. Lui deve andare, quindi. Well, we've seen a lot of players come up heavy on the surface, just really quick. Linea buona. But 3. Tira allora, tira. Linea ottima, we tira. forgave them yesterday. Linea ottima, Adjustment tira. day, but now having played a few Gotta games, go. certainly would Forte. expect them to Forte. Tieni su. get used to it. Tieni su, tieni su. Tira, Tieni tira As we bomba, see tira bomba. the skip, Giacomo Colli, Fai un po' Fai di for bounce, Italy. fai bounce, fai bounce. He's up a bit shy here. Ok. But Va bene. anything else? Del 12. It's better than throwing it through. Del 12. Yeah, definitely. Aired on the right side. Тоже такой себе. Давай вот так. Would have loved to at least Если что, я уже gone делаю. to the top of the house there, but very hard to get to the shots done here. It's very well guarded. Видеть хочешь? Yeah, forcing Russia to go for the big Да, raise по центру. early on, В принципе, asking the question. я не знаю. Ну, первым лучше выбить, наверное. Andrei Dudov Sweep. had a really good game. I saw him yesterday playing Scotland. Окей. Will tidy up a bit here. Still leaves the centre guard, but certainly exposes the red. Да, закрыл, но. Makes it probably a whole easier for him to score with his last one. Yeah, it gives them more options now. With the front cleared. However, Italy will try and bring another one in, lie to. Fai ancora un pelo. If they could come Sì, half se round that yellow guard, Perfetto, così copre anche l'altro. show a fraction of the back red and part of the Vai giusto top red. sui 20, Adesso, questa la porto avanti in casa. 20 cm in mezzo, in più, sì. Quanto era adesso? 40. Vado come adesso. Linea buona. 35. No, secondo me ci siamo, l'ho Dove finito, vado siamo? più. 4. Dove siamo? Forte. 4. Hard. On this early. Tira, tira, tira per il bounce. 5. Tira, tira, La tira. portiamo in casa, eh. First time they've played down this side of the ice, Tira and this sempre, one's sempre, really sempre, pulling. sempre. Ah. Stai. Another mistake from the skip. Soft. Yeah, really needed to do, Soft. really just be anywhere in the rings Sì, there. ma mi sono chiuso. Get the allora. force at least. Beh, easy. Adesso me ne fanno uno, No, fa blank. O blank. Not making it there. Ero And forte di gamba, ho dovuto fare un pelo shot soft. stone fully open for Russia. At least they can see more than enough to peel it out and blank the end. They'll be pretty happy to not having to draw against two here, but getting a chance to blank the end. Carry last stone into the second. Yes, yes, yes. Sounds pretty good here from Dudov. No problem. Blank end. Couple of early mistakes for both teams. Внимательно, давай. Non è che sono i fenomeni. No score after one end. Comunque, io ce l'ho promessa. Второй ты добавил? Лед такой У тебя же. должен быть то есть, вес 2 с таким вот да и весом. ребятам А спать. если без вкуса? Ну вот, То 2. ноль.
всякие приколюхи расскажу. Какие? Напомню. Это... Игры. А, про после игры. Ti do come uno shot. Sì, dall'altra. È buona. 0,5 avevo. Sopra T, Non ragazzi. finita tanto. In the first end, Sopra, Italy will start again. Siamo Sì, 6. Again, calling 6. for this sola. to be in the rings. Line. 6. Sola. 6. 6. 14 e Anche 5. Especially after the Sei. 5 rock rules come into play, see most teams Ah, almost automatically throw the center guard. Buona. Va bene. dobbiamo passare di qua. But It's a young team, still gaining experience. you just see a lot of teams Yes. maybe Yes. make the hit По центру кинули. with Russia's rock here. Андрей You первый, check to the сейчас. wing. Have Italy hit. Hopefully 25-й. Линии побольше stays on пока. the wing. And they Можно throw a валить, corner да. guard. Давай And there's вдвоем, nothing along the center line. Хорошо, линия пошла. But давай, Russia давай. happy to throw the corner guard for their first one. That red Молодец, zone is хорош. a bit off the center line anyway. So it is the 5 stone free guard zone. That has changed the approach to the game slightly in the last few seasons. Вначале едешь, когда там Of course, the teams will have to play 6 ends minimum, and this 10-end contest, 38 minutes of thinking time for the teams, and a timeout as well available. Quanto hai? 20. 4. Haven't seen too many teams struggle on time. Forse sì. 3. No! 2. No, I think ragazzi, these young teams no! are becoming 3, a bit more used to time management over the years, playing Se siamo fuori con Albi. maybe Albi, tira giù. an event or two a year with Forte, time clocks, forte. or Go, go, go. just simply practicing Go, go, go. and playing efficiently. Bravissimo, Ok. Piffer. Ha traslato alla fine praticamente. Ok, c'è un bigolo qua in mezzo. Да, давай, колод. Вполне нормально. So guard just a wee bit high. Doesn't bury the stone behind it, so Russia can now come round, Свип! Колодка! Свип! tap back weight. Да, свип! Да-да-да, свип! Пас хороший! Да, свип, свип! Свип до конца! Да-да-да, свип! До конца, свип! До конца надо! Plays it nicely. Хорош! Border! Più! Più di border! Piffer! Piffer, Dai, Piffer, dai, go, dai. go, go. So Italy just Forte, trying to Piffer. follow Go, that. go, go. They're controlled. Forte. Take out. No problem. Bel tiro, Franci. Hai visto quanto è venuta giù? Sì, un sacco. Ci sta, figo. То же самый вес! Свип! Нет, нет, парни. Такой же вес! Повыше, мне кажется. Первый, Андрей! Можно валить, Андрей! Можно до конца, Давай, да, давай, да. еще. До конца еще! Жестче! Давай, Ром. Возьми. Окей, хорошо. Хорош. Хорош. Молодец. Надо было. 10. Piffer. Piffer. Go, go, go. Tira, Piffer, tira. Ah, Scusa. Italy will set roll out, forse so possiamo great giocarlo un pelo chance più piano for questo. Sì, potremmo Russia tirare to 11, utilize ma that corner ho paura guard. partisse troppo. Sì, ok, ci sta. Stiamo generando il tuo giù laser. Думаю, да. Можно еще чуть. Пойдет. Вес похож. Можно свип. 4 плюс вроде. Пока. Начало! Только вес. Можно свип. Линия будет. Начало! Свип! До конца, да. Андрей Линии чуть первый побольше может. даже.
До конца, да, делай дон, до конца, валить можно. Валить. Вали. Ти. Давай, затирай, зати идет. Вали, еще. Trying to bury it in behind. Пересип. Just back tee. Пересиповали его. А? Пересиповали, хорошо. Ronca va bene. Надо было Андрюхе первым получить. Надо было мне сразу Se валить. rompiamo andiamo in casa. Dici che tanto? Diana Gaspari, Boh, fidati. coach for Italy. Se 90. Very experienced player 90, herself. dai, 4, sì. One of many curling greats here this week, Border. Tira. coaching these young teams. Tira. Gotta go. Whoa. Tira, Franci. Well, that was the second best option. If you're not going to get the shot, by playing that weight, you can remove the guard and roll your shooter in. Buona. Sta. Non è male. Так. Here is Контрол. Piotr Dron, Если что, ровно. also a very decorated curler for Russia, both in men's and mixed doubles play. Certainly that's added to the development of the sport, like just the generations. I mean, Scotland, Canada, Sweden, those type of countries have had curling for years and years, but Свип, да! we're now seeing Да, a lot of other nations in the world свип до having конца, gone through да, a couple of generations of curlers, and they're just passing on all that experience Опять from уже, championships. Артём. So maybe you go back a generation, the coaches weren't necessarily that experienced, but now certainly the likes of Italy and Russia, Germany. Well, Germany's been there for a while, but seeing teams like Hungary, New Zealand even, in minutes with a lot of experiences on the coach's bench. Whoa. È buono. Piffe. Franci. Yeah, and it's great to have those coaches on board because it is the Bravo, time Albert. to be instilling the tactical side of the game with the juniors, and it's learning from every game they play. Bravo, Albi. Buona. Continua. Ci stava il primo a giocarlo così. Хочешь вот так оставить? Да. Контрол. Вот сюда не хочешь повести, нет? Давай выбьем пока, Андрей. Russia having a look whether to just hit this Italian stone or come round the guard and try and set up a two at this end, but deciding just to go for the open hit. Чуть повыше. Внимание, шире пока. Ложь на 0. Валить! Шутеры не оставляют. And they've hit and rolled out, Аккуратнее. so an opportunity now for Italy to use the guard. Antoine, come prima, velocità. Ghiaccio mi pare abbastanza, è quello del draw shot. Sì. Come il draw shot? Sì. Stesso track, stessa velocità. Sì, il track è lo stesso. Sì. Last end, Come quelli che ho tirato in su. Giacomo came up short twice in his draws. Cioè, sì. У тебя интурн был прямо выпустил, но уже по щетке. Вот этот в щетку, но поправку Hopefully he'll сделал. make the adjustment required here to get in behind cover. Linea molto buona. Sono vostra. 5. Linea buona. Sì, un po'. 5. No, linea buona. Linea buona. Ti line. Wow. Se puoi, Piffer. Siamo forti però. 8. Linea perfetta. Vai un po'. 8. Piffer, tira la scosta. Vai Piffer. Vai. Aiuta. Go. Vai, go. Fino alla fine. Bravo. Perfetta. Buona. Much better draw this time Buona. from the skipper. Bravo Jack. Ottima. Gran draw. Gran draw. Cazzo, fighissimo. Такая безумная. Думаю, так, да. Fully buried. Sits right on the tee line though, so Везем фристеп. definitely still possible to come down and, Эта сторона чуть побольше валит, like чем you said, just freeze tap. Если ты возьмешь вес, Either sit right in the corner or just tap it back a foot. чуть пошире. Да, вот так. Pretty key to be shot stone here. If
you just freeze it and lie second, you might see Italy just guard it, and then it'll be very hard for you to score one. Воу, нет. 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 Больше линий. Нет. Воу. Воу. We saw the draw Дай take удар. a while to Воу. start Нет. taking the draw Нет, сам there. вообще. So just a wee Сам bit of пока, running, сам. Сам. willing it to stop. Provare una Drops staffa. off. Да, но повезло мне немного. В конце прям всегда скат. Quanto diamo? Secondo me metà rosso il ghiaccio è Chance buono. now. Staffa o vuoi fare solo No, So no. they così? could just play a back ring weight, tap the yellow through, and lie two. Quanta ne hai? Quanta ne hai? 7 ottavi. Staffa. Sì. Not taking much ice here. Ti piace il ghiaccio o troppo poco? I think he thinks the sweepers can Fai un pelo hold di it più, down this Albi. path. Yeah, taking a bit more. Puoi tirare anche una backline. Just a back ring weight. Yeah, you can see tidying up the brush quite a lot, even though throwing very soft weight, and we've seen that. As soon as you add a little extra weight, it will run straighter, so weight control crucial. As this is moving early. Can they hold it? Oh, it just passed. Wow. Gran tiro. That is Perfetta. really good, almost too good. Bravissimo. Curse a fraction too much. Vai, bello sweep. Wow, that is a good sweep. Yep, the sweepers held that. Or sweeper held Figo. that very well. Fighissimo. Pelo per Kerlato. Ah sì, peccato. Così non c'aveva See, l'appoggino just da... fractionally overcurled. Stava un sacco. Well, that was hard to do. So certainly ask the question now of Russia. Well, the good thing is you just play the straw. Should have a decent grasp of the weight and line. Don't want to think too much about the backing here. Внимание. Just draw the button coolly. Можно? Last one, second end. Воу. No score so far, but we'll have a score here. Воу. Will it be 1-4 Russia? Воу. Or will this slide just a bit too deep? It's looking a bit hot here past the tee line and past the forfeit. It will be a steal of 2 for Italy after that great hit and roll. Andriy Dudov unable to deliver. So Italy 2, Russia 0. Ощущение, как будто, блин, нормально было. То есть я первый больше. Era buona? 5. 30. Sì. Ti piace la casa o preferite la guardia? Casa! Linea ottima. Sola. 8. No, ok, ci siamo. T-line. 8. È meno, eh. Sopra è Sei. meglio, sopra è Ok. meglio. Linea ottima. T-line. 6. 6. Sola. Oh. Bella Bravissimo. Piffer, top shot. Scusa. Oh. Scusa. Buona. Вес! Здесь есть. Куда идет? 25-й. Линия хорошая, только вес, только вес. Линия только вес, только вес, только вес, только вес. Линия хорошая. Хорош. Молодец. Хорош. Спасибо. 2.
2-3, sì. Sono sopra i 2 però. Potremmo anche mettere la casa. Anzi no, ma questa è sotto. Mi pare. 3. Ok. Se puoi, se. 2. Io portare in casa. Tira 3. 2. Gargo. 3. Tira. 2. 2, 3, 3. Con Albert. No, no, no. 2. Vai, 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 tira. Tira. Go, go, go. Wow, 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 wow. Bravo Piffer. Bravo Piffer, ottima. Давай за гард идем. Окей. Давай. А Его камень, видно? камень затевай нам. Да. Может это попробовать закинуть? Давай 4 за. Так, Нет. Миш, ты делал постановку уже по этой стороне на размин? Нет, давай сюда. За центр не надо пока. На бок? На бок везем, да? На бок везем. На бок везем, да, сюда? Да. Шире тогда, та же линия просто и все. Вот так. Есть. Плюсчик. Контрол всегда, Миша. Миша всегда контрол. Только вес, только Свип, вес. линия свип. Линия Вес, будет. только вес. Только вес, Линия только будет, вес. свип. Ти вес. Ти. Только Меньше вес, чуть. только вес. Линия Будет хорошая. линия, будет. Меньше. Ти. Окей, хорош. Хорош. Молодец. Yep. Dove? Top 4. C'è anche top 8. Ventisei. C'è. T-line. Quasi 8. C'è. Go, go, go. 6, 5, Tira. Go, go, go. Tira. 4, 4, Wow. 3, Ma solo corta. 2. Linea era ottima. Нет, там нет его. Пусть посмотрит углы на даблкил. Да. Он смотрит. Он в наш Вон идет. стоит. Что делаем? Having a look at the Давай angles его to see как-то- if the guards Как-то оттолкнем. Тут по углам, will go Прям back to на. the yellow or not. если делать роу. Давай Если 4 остро за, возьмем попадать. 6 за. Что делаем? Выталкиваем колодкой где-то. Давай. На открытую. Бэк, колодка. 6 за. Можете поменяться? 6 за, 6 за. 6 за, короче, да. Если я сейчас... Если что, это ближе вот эту троечку оставить. Как бы. Вау. Вес будет хороший. Будет вес. Нет, парни. Вес бэк. Только линия. Линия Легко. пока нет. Бэк вес. Легко. Бэк. Свип. До конца. Да, свип. Да. свип. Еще жестче. Давай. Давай, свип. До конца. Oh, I just lost it. Артем, ну что спишь? Линия была. Ладно. Нормально, окей. Shooter does roll in though, so it does give them another counter in the rings. Qua sarebbe top. Italy just need to be a bit careful here. Sì, anche 9. 10 non ti piace? No. Dobbiamo tenerlo. Vabbè. So playing a hit and roll off the winger. Whoa. Piffer. Love to roll right on top in behind the guard. Not group them. Stick it. No, so it's not too bad. No, 2 sono già un po' troppo pericolose. Ci sta, mi piaceva Bocelli. Gli abbiamo dato un po' un in off, però pazienza. Doveva rollare un filo, vabbè, ma non mi dispiace, deve farlo. Sì. Calava un filo a tenere il punto, era perfetto.
Buona, bravo Franci. Вес похож. Похожий вес. Пока побольше линии. Похож вес. А линия пока шире, Андрей. Нет, Пока бэк. Андрей первый, если что. Бэк. Андрей. Андрей. Протирай, Андрей. Андрей. Валить. До Definitely конца, passed да, this да, time. да, да, да. Да-да-да, Еще да. вали. До конца, да, 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 да. Да-да-да, вытирай, 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 Have вытирай. enough weight to move it far Да-да-да-да-да-да-да. enough. I think they do. Not just enough to lie to here, Russia. Хорош. Ну, там можно Italy было, can конечно, certainly головки follow. поставить. О, не, у нас там Ну, чуть-чуть, но Just типа through. горды, видишь, типа средний. Ok? Quanto vado per un just through? A me 4. 4 vi piace? 4 mi piace. Если Он может тоньше пройти и ролл поймать. Это будет тоньше. Backline! Go, go, go. Tira, Pizza, go, go, go. Whoa. Whoa. Back, Safa. Franci. Pifre. Go, go, go. Tira. Go, go, go. Whoa, 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 whoa. Whoa. Gets Come to on, the bello, inside, rolls in bravo. behind. What a beautiful shot. Bravissimo. Really well played. Grande, Pizza. Taking a look elsewhere, we see Canada up 2 points on Switzerland. The same for USA on Germany. Scotland scoring a 2, leading by 1 on Sweden, and New Zealand up by 2 on Norway. So still close out there, А? Как там нельзя попасть? Нельзя попасть. as you'd expect after 2 ends of play. Стоит чуть уже. Там, да, словом. As we see Russia now Давай чуть пошире. looking to peel the guards, open it up. Whoa. Sweep. Whoa. 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 Go sweep. 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 That team Karitnikov Rush. making a really nice double, is able to roll the shooter away enough to open up the shot stone. Чуть не упал там. Qui non arriviamo. Да, молодец. La guardia mi piace. Если я не пил буду делать, мы как-то ролл будем ловить. Jack, facciamola che copre la parte di qua. Si fa l'interroll, poi abbiamo la doppia. Penso. Come sono inizia? Sì. Wow, wow. Due. Sa- Uno. Mi sa che dovete andare un po'. Uno. Vai. Tira. Due. Tira. Wow. Wow. Sola. Piffer un po'. Piffer. Italy just wanting to replace that centre line guard. Sì. Bravo, Aldo. Really nicely played. Non ci passa, vero? Come cazzo sono messo? Alberto Ziza will be happy with that one. Ошибка в шире. Вес какой? Peccato che loro lì siano... Посильнее, 5. secondi, sì, se fossero stati terzi. Надо, чтобы они, короче, средний гард поставили, они ближе. Тогда Russia's second counter is fairly safe behind that corner guard. Давай поуже. Уверен? Пошире лучше. They've got last stone here. They want to try and score multiple. Sweep. Sweep. Да. Sweep. Да. Oh, great shot. Raises the guard, takes the one off the forefoot. Здесь двойный гард. And the Russian fans are happy. Желтый только. Здесь вместо красного желтый. А? Ничего не понимаю. Alla fine, boh, ci sta. Duro. Sì, come su. The benefit here for Italy is there is Yeah, still a они guard все they can use to закидывают. come around. Выталкивать как-то надо. It is yellow, however. It is.
Linea buona. Linea buona. Tira un po', tira un po'. Sì, un po'. 5. Line. Linea buona. 6. Linea buona. Devi tenerla un po'. Line. 6. 5. Vai, tieni. Piffer, vai. Line's pretty good here. Past the guard. Really digging in. Ancora. It's up for fully buried. Real good draw. And after coming up short on a couple of draws in the first end, really started to find his weight, Giacomo Colli. That's what you need from a fourth player. Absolutely, and coach on the bench, as we've seen, Diana Gaspari, that's a game she loves to play as well. Great shot. As you said, it's a yellow for Russia to raise out front. Just nicks it out, perfect. Well, Dudov says, well, you're going to have to play that draw once again. Sì, ok, va bene. L'ho appena tirato. Stesso ghiaccio? Uguale. Quanto avevi? Come adesso? Sì, uguale. Duro. Quanto ero? 25. Perché quella gialla lì è full buried. No, lo so, non ha senso. Yep. Same shot again. Linea Same buona. line, same weight. Line. Sulla vostra. Sì. On this early for line. Tira. Tutta. Not sure if they can save this one. Just a soft throw. Corta. Now that was more similar to what we saw in the first end. Just pulled the strings on it. Corta. No, mollata male. And just play the Perché same era shot once mollata male, era more. 15. That's usually something Dai, ci sta. you're pretty comfortable with doing. Duro. Давай пошире, тут вроде у них, помнишь, все камни свалили сейчас. Блин, ребят. So it will be Andrei Dudov instead А ну давай тогда. to play the draw to score 2. Just needs to be anywhere in the outfit. And all set up from that great draw around the corner from the lead. Yeah. Yep. Italy couldn't get near that stone for the rest of the end. Больше веса нельзя. Смотри в упор пока. Внимание. Goes to Пока в show. упор едет. Нельзя вообще. Put up your corner guard and use it. Можно валить. Well, two's not there yet. Свип, Коля, свип. Standing off this at the moment. I think we're okay. They will sit in time, back 8 foot, good enough. That is a 2 На грани, да, for было? Russia. Я понял. So that will tie up the score after giving up A that me non steal. dispiaceva neanche il freeze qua. Ma non l'avevo mai That is giocato. 2-2 after 3. Era solo un po' più soft. Sì, sì. Perché senso aveva mettere il punto qua quando poi mettere... Промы хорошие. Да. Так, Вот сейчас. Вес есть. Было почти. Куда ведем, гад? Почти плюса не было. 4 до делаем. Пока Линий начало. больше, много линий. Вес есть. Будет вес. Нужно валить. Сейчас садиться, мне кажется, будет. Давай, делай 4. 4 фута надо. Линия будет. 4-4. Italy play Russia Oh. here in Krasnoyarsk.
We are on Russian soil in Siberia. Not as cold as you might expect. I mean, По цифрам, смотри, троечка. we're in the minus. Sì, mi piace. Record low around these parts is in the minus 50s. So not quite that bad, but it is winter. Release. Inside the Crystal Ice Arena. Solissima. It is nice and cozy. Probabilmente casa. Lots of spectators coming in for the Anzi, game. sicuramente casa. It's pretty pleasant to set up Forse in si ferma. the stands, No, watching curling. All of 5 games in action. No, Albert, no. Whoa. Siamo dentro. Wonder if the locals caught the curling bug watching the Winter University Games last Sotto year. ghiaccio non lo toglie, ho già provato. Ragazzi! Oh! So Italy wanting to throw the corner guard Не here сильно валит. to set up a score, but that slips into the rings as we see all the local support. Ой, нет. 0. Must be a great thing to 0 вес. play in front of home fans. I never had the chance to do that. Нет. Roll. I'm sure you did, Okay. Rona. Must have at some point. Glasgow 20 years ago, 2000. How was that? Yeah, good. Very good. I think as well, you know, for the years you go away curling, you're away so much, family, friends support you the whole way through. So it's really nice to be able to play in front of a home crowd and they get to come and cheer you on home soil. And also there's that bit of pressure, you don't want to let the fans down when you are on home soil. But it's how you revel in that pressure rather than make it go against you. Давай колодку. Да, вот. Вылезь, пожалуйста. Миша, я это припомню тебе. But it's great, Я боюсь, you know, что for я врежусь. an area here in Russia that's fairly new to the sport to have the support that's in Да, Миш, Бор. this arena yesterday and today. It's great for the teams. Воу. Андрей. Андрей первый. Андрей. Mikhail Андрей до конца вали. Vlasenko, second for Russia. Just chasing the red counter here. Will do so Хороший вес, very молодец. well. They sit 2. У него 0. 11-20. Длинная, короткая, длинная. С плюсом было. Что вес был? Still a young Russian team that's out here, and what we saw yesterday, they're certainly performing well in front of their home crowd. Italy qualified for this event through the Junior B qualifiers in Lochia, Finland. Just a couple of months ago. Vabbè, dai. 3 teams qualified out of that. Нет, сюда не На бок, да, показал. Мне кажется, они потом могут закинуть. Becoming very hard to do nowadays. 64 member associations, 10 spots in the World Juniors. It's going to be increasingly harder in the future. Поуже. Очень хорошо катит, посыпай ему уши. Yep, the stalwart countries that have always been there, it's not just a given that you'll be at the World Championships. You have to fight for that place. The top 6 from the rankings here. And the host country for next year. And then 3 from the qualifiers. До конца. Куда идет вес? Вес хороший, 4 идет. Можно, до конца, да. Делай низу до конца. Just trying to come around the guard. Wow. Really nice weight. Well judged. Я вторым не подключался специально.
Normale. So Italy going for the double here. Well, runs it back and gets the second yellow. Great shot. Come on. Bravo. Bravissimo. Bravo. Ошибка какая? Ошибка в пил. Или Ой, давай не пил. А? Надо что-то одно выбрать. So you might get a blank here now. Прямо идет пил. камень. А? Прямо камень идет. У тебя в доме? Нет. Стей делаем или пил? Ролл. Ну, ролл, значит. Давай, он прямо идет. Дон или ролл нога? Ролл. Без контроля, да? На центральной Russia линии. won't just peel the guard here. They'll try and hit Окей. the red and roll onto the center line for a guard. Без контрол, чуть повыше. Внимание. Легко. Ничего. Свип. Ничего. Свип. Свип! Да, свип! Вау, вау, вау. Sounds pretty Валить. close here. Валить. Валить. Ролл возьми. Ah, Yes. nice little Хорош. flop over to the center line. But we might see Italy Хороший. either peel or just considering rolling onto the rings there, but just going to keep it simple. See, not taking much ice for these hits. Just an inch off nose. Oh, sei buono, sei buono. That's what we're seeing. The players throwing them Bravo, Albert. pretty positive for the up weights. Bravo, Albert. Almost a little bit inside out. Fidi col tuo It's going to ramo. make the stones just run so straight and sometimes even back up a bit. So no need to take much ice. Buono, buono. Линия есть. Два. Хороший вес. Seems to me Только that вес, ребята. 6 футов, the ice 4 makers make the ice curl more and more, but then the players just keep throwing it more and more positive. Чуть за. Линия супер. Like they had the players with the same throws Сюда. 30 years ago come and play on the ice we have today. It'd be mayhem. Спасибо. It would be. Хорош. You know, the ice makers have done a great job here. Mark Callan Quanto? and his 9. team. Mark Callan and Joe Fritz. You're here every day from early morning to late at night. Piffer. Go, 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 go. Certainly putting in go. a lot of hours. Providing nice, keen, Gialla, è forte sulla swingy gialla. ice. Just what the players want. Cos'è che dicevi, Albi? And so level as well. Seems to curl Dai, exactly duro. the same Altino. everywhere. Easy. Inside out. Questa hai visto? So very predictable. Uniform. Andrei Dudov Меньше. 6 футов. enjoying a good start to the Только week вес, парни. at fourth. Ребята, линия Вес. супер. 4 до. Вес тоже. Вес тоже супер. Только вес, да. Даже чуть пошире. Можно Чуть даже сюда, поднять. сюда идет. Поднять можно. Окей. Окей. 10? 9. 9? No. Piffer. Piffer, Piffer. Piffer, go, go, go. Piffer. Go, 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 go. Ok. Non kerla? O aperta? No, aperta un po' però. Fermo qua. Вот так попробуй. Вес норма. Пока нельзя. Даже чуть повыше. Только вес. 4 за. Пока Подсаживай. выше. Можно валить. Внимание, вес. Коль, вот сюда вот будет вообще супер. Давай, пошел, Филайн, Коль. филайн, Давай, давай, филайн. давай, не бойся, будет вес. Вес можно.
Давай, 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 вали тогда, давай, Коль. Можно, всё. можно, можно, можно. Погоди, погоди. Давай, Можно, давай, можно, давай, давай, можно. давай, пошел, пошел, пошел. Можно. Давай, 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 давай. Да, да, Давай, да, давай, да, давай, да, давай, да, давай. Again. Throw weight from Dudov. Хорош. Even though the shot shouldn't make too much of a difference, it's just nice to make all those shots and feel like you have the draw weight in the back pocket. Build that confidence for the next end. So, last stone here now in the fourth. Okay. And we will get an unforced error. Commentator's curse. Absolutely. So, Italy forced to take their one there. Wanted to roll out. Just a little bit careful with the throw. Giacomo Colli. So, Italy will lead the shots to 2 after 4 ends of play. Слово сказать не могу. Если что, за это и тоже не было. По весу отлично вообще. Да, сейчас центр распытался, катит так же, как и в центре, и все. Ah, comunque scoppata, non è che... Non è che sarebbe venuta scoppata. No, boh, basta, infatti basta. Non pensarci però adesso. Buono? 2! Tre! 3,20. E io 15 forse. 3, forse 4. Anzi, mi sa che ci conviene andare top 4. Ok, bello. Non so, magari stiamo fuori. Tiene che arriva! Italy will throw the first stone of this end. The certainly didn't want to do that. Scored a single in the fourth. Missed blank attempt. But they do have a 1-point lead on Russia. Lysakov, lead for the Russian team. We'll just play the open head. I'm surprised Italy brought the first stone into the house here in the 5th end. Although we have seen them do this earlier in the game consistently. Yeah, it's interesting because they've done it when the score was level and they didn't have hammer. They've done it when they do have hammer, and they've done it now when they're up in the game. So I think they're just, it's as though it's being overcautious. I'm thinking especially since it's the 5th end as well, I think Russia might start to think about scoring in the even ends. They might take a blank here, carry hammer into the halftime break and come back on the ice for 6th. Have hammer in 3 of the even ends to Italy's 2 odd ends, potentially. Doesn't always work out that way, but... No, but I think because of that, Russia will be quite happy that they could maybe blank this end. Да, до конца, до конца, до конца. Чуть не проспали. Сантовочку поправим. 10. Dieci, 9 e mezzo. È più forte mi sa, 9 e mezzo. Yes! Era un buon mollo questo. Sì. È vero, è vero. Cazzo, mi si sta staccando tutto il cavo qua. Гард боковой не нравится, да? Не-не. Гард боковой не нравится? Зачем надо обнулить? Окей. Я уже принципе. Да, что ли? Давай туда. Нет, нормально, так попробуй. Вес меньше. Может, я с плюсиком сделал. Только вес, Надо парни. вес.
начало! Давай конец! Конец, да. Давай, свип, будет вес. Можно Давай, ниже Андрюха, делать, вали, ниже вали, вали. делать. So just changing up where they're putting the draws. Есть, хорош. Опасно. Getting to read the ice at different parts. Да. And also forcing Italy to hit in different parts. 9. Sotto in mezzo! Wow! Wow! Difetto! Sotto in mezzo! Ok. Cazzo. Такой же вес! Плюса меньше. Внимательно, смотри только. Плюса поменьше! Вижу, что будет, вижу, что есть. Такой же вес! Можно валить, Андрей. Такой же вес! Окей. Сам пока! Тогда сам. Даже чуть больше! Сам пока! Нет. And it's through the rings. Есть он в doме, нет? Magari spara lui. Quanto era che ho tirato prima? Non me lo ricordo. Vabbè, vado 50. 40, sì, 50 dai. Linea buona. Uno. Tira allora, tira. Due. Tira, più vicino, va meglio è. So Alberta Zizo, Vai, solo vostra, solo vostra. open house. Quite happy just to put up a guard here. Interestingly, they didn't do it with the lead stones when it's the free guard zone, but they're now quite happy. They would like to force Russia to take one here. Buono. 30. 30. Gli hai dato il giro, l'hai tirata indietro. Eh? Quando gli hai dato il giro, l'hai tirata indietro. Ci sta. О, есть! Есть. No problem there, clearing the front. Опасно, если подскочил так, короче. Кстати, ты трипл сделал. Come prima. Sì. Men have only got one game today. Yep, fairly relaxed schedule. 4. Non mi sembra male, guys. 3. Linea no, non serve linea. 3. Non mi sembra male. Dove era prima era buona. 3. Siamo più profondi. Poi sola. Anche se tazza non è male. Siamo un po' a 3. Sola è buona. 16 e 20 era questa, Ok, bravi. Buona, bravo. Jack, proviamo il free? Sì. Russia has never medaled at the World Juniors. Oh, sorry, they've only medaled once on the men's side, the World Juniors. There was a silver medal back in 2013, of course, in Sochi. The lead up to the Olympic Games, the likes of Evgeny Arkhipov and Sergei Glukov on that team. Есть, спасибо. Italy, however, never medaled. Best place finish is 5th. That team was skipped by Amos Mazzana. Ma lo proverei adesso. Plays for the men's team alongside Joel Leftonaz. Fine botto. Così abbiamo due possibilità, se lo metti male fa pick out magari. Sulla sente. Yeah, next year's World Juniors will be in Beijing in the Ice Cube. It's a test event for the Olympic Games in 2022. Ok, linea, ok. Tieni un po' linea. Tieni linea. Tira. Tira. So Italy don't have much to work with here, just trying to freeze the back one. Try and get an error out of Russia. Deve arrivare freeze.
Vai, vai, Tira! vai, 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 vai. Stai così, stai così. Tira! Se puoi sì. No. Vai. Sì. Ok, bravissimo. Really good effort there. Just a small bump. Chiamiamo noi, non sta a dire che siamo corti. Bravi. Bravissimo. Bravo. Ottima, Jack. Dai. Alla fine è andato lui a tenerla su. Такое расстояние. Окей, просто сильно. Да, посильнее, пошире. Там не прям же, не прямо Не стоят. сильно шире, он прямо идет. Хорошо. Свип. Свип! Свип. Свип. Да, Свип. да, свип. So it doesn't Вовнутрь ролл получилось. avoid the jam, but moves it enough. In out. 10, 11. Italy got a chance to lie too. You can see it jammed and just rolled over. 11. Quanto? Proviamo a spostarci il più possibile. Sì, ma in realtà basta tenerlo, poi è lui che deve fare la doppia. Sì, no, non sicuro. So even a nose hit would leave a double for Russia. 11 e mezzo. Well, one thing is to leave a double, but double and roll out the house for the blank is pretty tough to make. Tira. Just stick it anywhere in the rings No, va bene will là. be pretty tough to go for. Bravo, Albi, buona. Nicely played there from Giacomo. Ottima. Likes to be called Jack. Deve farla. Если не попадаешь, еще один крызут. Лучше один взять. Ну, главное, это чуть-чуть пошире, и все. Если что, стей. Если что, стей. Последний камень. Дабл. Да, дабл. Если что, So я two стей really сделаю. good skip stones there from Italy. Как-то вообще нелепо было. Just gives a bit more pressure here for Russia to get their blank. Нет, да не чуть-чуть пошире. Свип. 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 So what do they have here? 1, 2, and roll out. Double for the blank. Great shot by Dudov. So blank on the board. Russia happy to carry the hammer into the halftime break. The score remains the same. Italy 3, Russia 2. So 5-minute break for the teams to have a chat with their coach. Replenish with some snacks and hydrate as well. Quindi ammettiamolo, sappiamo come siamo e adesso torniamo, Dopo pensavo che si allargasse un po' di più. torniamo con la testa qui, ok? Avete continuamente la faccia lì, non voglio più vederlo. Se non giochiamo meglio, questa partita non la tiriamo fuori. Loro stanno giocando nettamente meglio di noi. Tutte le bocciate, hit and roll out, hit and roll out, hit and roll out, hit and roll out. Ho capito, decidetevi, fate qualcosa, però hit and roll out. Anche con un 9 siamo capaci di restare, non è una giustificazione. No, lo so, ok? però un po' più lento è. Abbiamo giocato 4 mani molto semplici. Ну зачем под него? Там либо дабл будет, либо в конец дома под фриз будет. Полузакрытый, чтобы ближе к центру занимать. Зачем? Привези на тот край. Они будут с ним играть там. Ты боялся, что они за него сунут нам? Они просто... Видишь, хотелось их зафорсить, поэтому на тот край все-таки. Это проще. Здесь опасность была. Привез бы он чуть за тилайн, началась бы борьба фризов. Неизвестно, как бы мы из нее вышли. Second end, first being blanked. It is Andrei Dudov to draw against two Italian counters. Just coming up ever so slightly heavy. Я по линии не слышу Slips to the ничего, back как бы 12. пустил. Steal on two for Italy on the board. No, bravi, così.
3-4 где-то, да, примерно? In the third, Italy coming up short on a draw, leaving Russia. 8 foot draw for the 2. And it would settle in the back 8 foot for the deuce, making up for the first mistake. A me non dispiaceva neanche il freeze qua. Tied game after 3. And the fourth end, looking like a blank. A small error from Giacomo Colli. Nose hit scored the single. So with the blank in the fifth end, Italy will lead Russia 3-2. Elsewhere, Canada and Switzerland, they are all tied at 2 each. Germany with a 1-point advantage on USA. Scotland looking to bounce back from an 0-2 record, leading 6-1 on Sweden. New Zealand with a 3-2 lead on Norway as well. So looking at the stats so far, through 5 ends in our game, Italy shooting 73%, not much to pick from between the draws and hits. We see Russia pretty good on their hits, that's put them ahead percentage-wise, but they are down in the game. But with hammer now for the sixth end, just like they were wanting, that blank in 5. So very much in the open still, this game. We see the teams getting ready back onto the ice. Of course, that 5-minute break will show on the clock. And if that 5-minute runs out, it will be Italy's time to start running. So they got to make sure to be back in time to throw their first stone. You see the score here. Couple of blanks, couple of deuces. One unforced blank attempt in the fourth. So Italy lead by 1. This time they will attempt to center guard. No, c'è dentro. Of every game I've seen so far this week, this really is your pet hate, isn't it? Tranquillo, Pippe, tranquillo. Yeah, the first throw or two, or at least the first stone for each lead, quite often heavy coming back onto the ice. I think 3 factors. 1, ice being mopped, so it becomes a little keener. Get a little bit of fresh pebble around the hack. Control всегда. Смотри вес, только вес, только вес. Пока 25. Только вес. I wonder if just standing around for 5 minutes, you might just stiffen up a little bit. And a boost of energy from some snacks. Some sugary snacks, yep. gives you a little kick. So you just come out the hack a little bit quicker and the ice just a bit keener. But we see lead for Russia, Nikolai Lysakov, making no mistakes here, putting up the corner guard, so he's well aware. Simona Piffe trying to adjust her weight here. Due. 2. So we'll see most teams do this. Divvy up the playing zone from hog line to back line. 1 to 10, so a 2 is a halfway guard. 1 would be a long one, 3 a tight.
to the rings guard. And then 4 through 10 would be in the house. Yeah, it's good for the team to have those zones to communicate to the skip as soon as the stone's been played, and they can make their calls accordingly for line. Sometimes here, players go 4.5. Being very precise. That's because they don't want to commit to 4 or 5. Haven't heard them go 4.2 or something yet, but just wait. Yeah, I know. we'll be getting there at some point. Real nice. So this is something that worked to Russia's effect earlier in the game, putting up the corner, just coming straight around, and of course that's a lot easier to do with that first stone for Italy being back of 8 foot. There's less pressure, less rocks for them to worry about on the center line. They were able to score 2 that way. That stone was just left alone behind the corner of the whole end. In the third, that was. Siamo un po' over. Linea è perfetta, deve solo fermarsi. Si sta un po' fermando. Sit. Urging this one to sit down. Again, that slips back to... Парни, я здоров. Ну, можно? А так, если что, Артем, открытые полностью. Красные. Полностью, да? Ты не надо, там ролл надо ловить. Давай ролл сделаем, тоже хорошо будет. Давай попробуем. Ну мы тогда в центр пускаем, они хорошо заведут. Давай уберем, это плохие камни очень. Вот так, налем. Давай. Тогда окей. Давай поуже. Еще. So Russia deciding to take the centre guard off now. They can also give themselves another corner. Just rolls a fraction too far. So this time, Italy looking at taking the corner off and giving them a centre guard back. They know they got into trouble a couple of ends ago with this setup. So this time, they'll just take the corner off. Try and have dual purpose, get the shooter to roll and give them a centre guard. Perhaps run it back and clip the yellow in the house as well. A little wide, maybe get the double instead. Plan B. Well, sort of. Should have maybe have swept that one. Caught the wide guard just a hair thicker. He would have actually peeled both the yellows and spun the red towards the center line. Tough to call though. It's left the yellow completely guarded. Это борт вес! Борт! Можно свип. Борт! Свип! Не перетери. Андрей! Андрей! Повали, 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 повали еще! Артем, на грани. Хорош. Does just hang on. So Russia line 2, and the shot is completely guarded. So they're just looking for the straight run back. Red onto yellow. Alberta Ziza having a good game today so far. Doesn't get the result there. Opens it up, but doesn't run it back on the yellow. So a great opportunity now. Russia have got the hammer here. Ну, типа не телаем же. Куда ведем? Налево? Лево. Так? Лево это где? Сюда. Линия есть. Сам вес. Just looking for a 12-foot draw here.
надо колодку. Подсаживайся. Пока ждем. Садиться, я вижу. Ждем до конца вообще. Вижу, нельзя. садиться. Наконец, похож. Want to Конец try and точно, keep their ребят. 3 counters. As much separation between them as possible. Нет, 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 нет. Just slides back tee. Опаски. Farai questo! La doppia non c'è? Sì! Con quella là! Con te, mezza? Con te? Un terzo, mezza, una roba del Terzo e genere. mezzo! Quanto? 7 e mezzo! Come quella di adesso? 7 e mezzo. Velocità di adesso? Sì, più o meno sì. Sì, sì, sì. So looking to hit the yellow shot. Roll over. Towards the other two. Try and bunch them together. Tira! Tira per prenderla! Tira! Come on, come on! Oh, does make contact with them all. Has removed two from play. Buona, siamo anche shot in teoria. Sono dentro entrambe? And they two lie shot. Una. Ok. Bravo, bel tiro. Swept that the whole way. Did make contact with both yellows, but leaves one in play. Что, мы фриз делаем? У нас плюс... Да, не доме, да? However, still a good chance now for Точнее, один в доме из них. Один в доме, один не в доме. Russia to score here. Вес какой был по ногам? 0. Окей, сейчас будет тоже надо. Линия хорошая. У меня есть. Вес такой же. Контакт. Поднять! Контакт. Just want to Нет, freeze up контакта against нет, the не red. будет. Не будет Фриз. контакта, Только фриз линия. хороший. Если вес позволяет, можно повалить. Нельзя. Нет, он прям сам туда идет. Нет, сам. Нет. Нет. Окей. Yeah, pretty Un good terzo effort. tipo? Un quarto? Sì? Ti 7 e mezzo, tira anche te. Come l'apertura di prima, secondo me. There is still a thin double available here for Italy. Giacomo Colli. Va presa a meno di un terzo, okay. Albi. Sì? Una la doppia. 9. Sì. No, tiro forte. Ah, no. Beh, non serve troppo, Just 18 years of age. Anche perché tanto... So good. Ma guarda che non ti serve. Few years left. Quindi esce tranquillo. Junior level. 8! Sì! 8! Tira! Sì! Tira! Tira! Find the thin double. Che c'è! Come on! Grande! Scopo, vai. No problem. Great Bravissimo. shot. Italy lie too. Bravissimo. Bella cola, Albi, bravo. Pensavo di passare sopra. No. Dai che c'è! Come Well on! played, well judged. Vai. Tira! Sì! Tira! Tira! Dai che c'è! Come on! Grande! Scopo, vai. Bravissimo. Russia have really controlled this whole end. Set up their two. О, парни. Без контроля. Нет. Внимание. Воу, нет, поднять. Воу. But now facing two Italian counters. Воу. He wants just to hit and roll over on top of the other one. Catches the wrong side and rolls out. Прямо держался. Super chance now for Italy just to force the one here. Я прямо поставил спокойно. Sarebbe ottimo. Sì, no, ma passa da casa. Sì. Io prenderei anche tipo tanto così, sinceramente. Cioè, boh, non so, No. Se arriva un po' come quella di prima. Sì. La direzione così. Forte. Un po' come adesso. Duro. È un po' chiusa, però è linea buona. 4, 3. Tira per la casa, ragazzi. So even just biting the 12 foot is enough. Tutta per la casa. As long as they lie two. Dai. Forte in casa.
Forte! Forte, 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 forte. Wow. Ok, bravi. Wow. That should be pretty good there. Давай по этой стороне. Good force. Would be a very audacious blank attempt. Он чуть-чуть прикрыт, чуть замазан. Yeah, they'll be frustrated because they had the chances at this end, Russia. Я не буду бить. Так, вес 4-4 где-то. So, will be the draw. Just need not even a piece of the 8-foot here to score the single. 4 фута. 4 до. Ой. Нет, сам пока. Только вес. Нет, нельзя. Нет, нет Keeper вообще. staying right off of it. Вообще нет. Нет. I think it will settle down in time. Yeah, sweeper's quite happy with this one. Will slip a little bit deep, but not too far. Just hangs on back 4. That is a single point for Russia. So they will tie the game up here at 3 points each after 6. Так, момент не дать обнулить. Везем Га. Центральный? Давайте. Как пойдет. Странный удар. Давай пошире. Окей. Да, на всякий. Если что, подвалить. Да. Вес есть. Вес гад. Свип, мне кажется, надо. Пока 25. Делай поближе. 25 хорошо будет. Делай поближе, свал пошел сильный. Нет, валить не надо. Хорошая линия будет. Линия хорошая. Даже выше, ой, пониже. Окей. Кольма. Молодец. Center guard up by Russia here in the 7th end. They certainly don't want Italy to blank here. Sì, mi piace. Punto. So this is where we really start to see the battle for what ends they score in. Linea ottima. Oh, io ne ho. Sempre un po' tenuto. Spazio. Russia will be really happy to Buon see linea Italy però. just score a single point here. 13. Get the hammer back for the 8th end. 6. Ah, No. sola. No. No, ma sta rallentando. Freggi. Non deve esserci luce, eh. Vai. Vai, puoi andare. Freggi. Vai. Bravo. Buona. Ah, un po' molla, forse. Bravo, Piffer. Quanto hai preso? Io ho preso 4. Simone, good command of draw weight today. Вес надо. Букум. Линия Только будет, вес, только вес. Только вес, Пока Паня. 6. Линии пока больше линий. Андрей первый, если что. Линия This is where it's the battle of leads for the setup. Свип! О, без контакта, правильно. Хорошо. Oh, really nice. Muoviamo un po'. Se anche dovessimo roncare non mi dispiace. No, ci sta. Release. Tira in. Che. Sei. No. Si accorti. We'd love to get to the inside of the L here. Linea perfetta. Dobbiamo arrivare interni qui. Won't mind a little bump either. Bravo. That's pretty good. Yeah, really nice result. Nice angle, trying to angle that yellow away from the shot stone.
Sì, possiamo adesso, no? Sì, allora sì. Ну, давай. Вес 6. Вес надо. Плюсом был. Линия, да, линия нужна. Такой же вес, как у Коли, такой же. Только линия. Да. Только вес. Не, меньше Только веса. вес. Меньше веса. 8 футов. Можно до конца, да, Будет. да. Линия свип, свип, линия свип. Да, свип. Давай, еще. Окей. So that just over curled a fraction. Qualcosa o no? Magari questa! You'll see now Italy trying to move things about. Get the front open. Yes! Vai, Wow! Via! Via quella, Ok. Buona. Tanto... Appena lui muove fa un favore a noi, Eh? Appena lui muove fa un favore a noi. Non so. Cosa fa? Non se la guardo. Есть. Линия пока Парни, пошире. шире линия. Чуть пока пошире. Можно валить. Андрей первый. Андрей, да. 26. Да, вали. Андрей до конца, да, Давай еще. да, вместе до конца еще. Давайте до конца, вместе. да, еще, вали еще. До конца, Окей, да. все. Окей, спасибо. Russia quite happy to put up the centre guard. They're not lying short, but happy to try and force Italy to take a one at this end. Or make a mistake here. Ero stretto prima! Ero stretto prima! Italy will be running the guard back here. Getting a little bit too crowded around that forefoot to get a bit more room to work with. See if they can get the top two yells going here. Just a hair wide. Could have gotten everything moving there. Юрка может остаться. Они, видишь, они вот так хотят сделать. Тогда Все наши выходят. Все наши выходят, все их остаются. Может, что-то тэп сделаем какой-нибудь? Я бы тоже подумал. Тогда этот отъедет вот сюда. Может, давай это тайм-аут возьмем? Давай, тайм-аут. Давай. Тайм-аут. Тайм-аут! Timeout? At least attempted called by Russia here. Hard to see them sometimes on the away end. So their clock will stop and their coach will be able to make his way. Сделать Take the один long бросок. walk over to the other end. Петр Дрон. Вот это на минус 3 бросок. Вот получается промоушен, который они бьют. Смотри, шутер уходит, этот уходит, этот уходит. Этот среднего ставить. Пробить не больше сейчас. Пробить сейчас, он, во-первых, мало открыт. Во-вторых, много, они быстрее прям прийти. Ну, то есть вот как раз на проход. Охота как-то все растолкайте, вы будете просто в нашу. Может, как-то тэп какой-нибудь попробовать. Тэп этот отъезжается так. Пусть отъедет, у нас выше атака будет. Мне кажется, рано. Рано еще? Много бросков. Что ты думаешь, тут углы вообще не в нашу сторону, короче. Углы совсем не в нашу. Вообще совсем не в нашу. У них один бросок минус 3 можно сделать. Получается, мы гард восстанавливаем 26. Они и так могут бросить, но наши уйдут, их останутся. Получается, шире. Я не согласен, тот уйдет точно красный, по идее, если совсем уж широко они широко попадают. Этот красный ему попадает. Если вы сейчас попадаете в лоб, нижний уходит красный? Нижний нет. Нижний никак не уходит. Вообще никак не уходит. Как-то растолкать. Ну, нижний вообще никак не уходит. Сталкивать опасно, много камней. Или, мне пока нравится, ребят, гард, пускай потом они бьют. Что? Потому что им тоже очень непросто здесь. До конца гард?
Пока гард, да, до конца. Ну сейчас, да, окей. А потом дальше как будем? Есть еще вариант фриз на желтый, да, естественно. Да? Да. Давайте гард. Давай. 25-й гард. С ошибкой лучше 25-й поставить гард. его. То есть пошире, с перевалом нельзя здесь сделать, если ты Да, по этой стороне. да. Лучше шире. То есть им вот, лучше вот так бьют. Вот это закрыть, да, грубо говоря? Да, вот эту часть закрыть. Вот эту, пусть они, если что, хоть что делают. Давайте. Значит, вот так получается? Смотри вес аккуратно. Давай. На 8? Давай на 8. Можно по Средний. Только не ближний. Ближний пробивается. Ты поставил, я не знаю, почему они не решили. Timeout. Over. Ну, мне кажется, не будет. Почему-то она упала. Не знаю почему. Вес 4. 4 до 5. Меня есть! 26! 26 начало, нельзя Just a пока. guard Начало! being called, replacing that guard. Peeled by Italy. Линия супер! Линия супер! Можно здесь оставить, вот тут. Он сюда получит. Нельзя перевал только. Захоков. Нельзя перевал. Нельзя. Хорошо. Уже подальше поставил. Уже Ah, подальше nicely стоит, played. уже сложнее прыгать. Хорош. Good thing to not come so close to the rings. La proviamo a prendere di qua. Makes it much harder for Italy to run back. Ma perché prima lo stavamo provando adesso, no? Perché era più vicino. Che? Wow, wow. Wow, wow, wow. Piffer. Piffer. This one even wider than the previous attempt. Cioè io tutto il rosso. And Russia will discard again. Se lui spara questo, poi che doppia per 2. Quella che si apre. Invece no. Magari metti che tira forte e fatto su vabbè. Линия есть. Вес похож. Похож на прошлый. Вау, поближе идет. Может, чуть ближе. Куда идет? Поближе. 26. Может быть, начало. Легко. Хорошая Не, линия, начала очень не хорошая. Внимание. Можно повалить. Валить. Воу. 26 парни. Даже Окей. Comes a little bit closer to the rings this time, so really это need прям to очень близко. make use of this chance now, Italy. 45, но он плюс туда. Get Via contact. mezza di là. No, 7 mezza no. ottavi. Ma non dobbiamo giocarla così? No, lo giochiamo così. Ok. Così? Non mi piace tanto per Vabbè, così. dai. Non lo so. Boh. Vabbè. Take this opportunity to use that and run it back when it is so close. Via la nostra, via la nostra, via la nostra. 1, 2, 3. There we go. Buona, bravo. Spells one of their own as Bravo well. Albi. Who doesn't Era open naturale everything che up. facesse così se la prendevano di là. A me pareva naturale che facesse così se la Not prendevano di là. perfect, but Bravo, perché non l'abbiamo giocata dall'altra come avevano detto? that's making it a lot more likely that they'll score here. Doesn't necessarily set them up to score a 2. Sì. Yeah, they could be forced to take their one. На шутер оставить. Надо. Думаю, нормально. They would like to blank the 7th and score 8 and 10. Вес 0. 0 вес повыше. Выше контрола. Валить. 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 Андрей, что делаешь? Hit and run. So mistake there, and Italy will. Вес сколько был? Well, first of all, have a chance to play the hit and roll in behind cover, but
With one less counter in the house, so much more likely for them to get the blank. It's a big mistake. Mi piace. Duro. Prendo io. Ghiaccio vi piace? Sì. Undici e mezzo? Sì. Wow. Wow. 10 e mezzo? Sì. Wow, wow, wow. Pifer. Sì. Wow, sì. 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 Wow, sì. No, sì, rolla. Bravo. Bravo, Jack. Oh, really good. Rolls pretty much fully buried behind that guard. Bravo. I think Russia might have to run the back here. Good throw. Se non la tiraешь. Ты приводишь за красный камень. Давай привезем. Как нам вчера говорили. Ну там надо еще приезжать. Давай, сейчас щетку поставим. Я пасу. В любом случае, до среды ты В принципе, есть полкамня у тебя. Давай. 7. Нет, там даже 7. минус Думаешь? 3, They Мне are кажется, going to 6. draw. Ну, шестерку давай, окей. 6 футов. Вот так. Certainly a bit risky. Надо желательно, если что, даже зайти. Хорошо. Сюда за него, да? Хорошо, Да. Может, Вес получше? 4, думаю, 4 нормально. за, In парень. either Я case, думаю, нормально. they're risking giving up 2. This way can actually steal. Парни, 4 за Good one in надо. there. Супер вес. Только больше линий, больше Pretty линий. happy to get the force. И немного. 6 до. Надо, можно валить. Можно валить. Можно валить. It's really the only way you Да, get the ребят, force as well. You вес play внимательно. the run back. It's Вес an automatic внимательно. blank. This one just not curling for them. Sandro. Sips way to the back. So open draw to score the 2. Вес ты не говоришь. Говоришь 6 долларов. Линия хорошая. Ну да, нет, чуть-чуть. Блин, на ровном месте. Много прошел. Шутер расставить надо было. Linea molto buona. Siamo lunghissimi? Cosa? Siamo lunghissimi? Allora no. È Se una siamo staffa. lunghissimi devi andare È French. una staffa. French. Provala. Well, a little bit of running on this one too. Do they have some backing? Sweepers standing right back. Real heavy. Wow. Huge mistake. Easy. Giacomo Colli. What happened there? 4. Perhaps no, thinking no, about the backing, Easy. giving it a little extra. And that runs all the way through. Let off for Russia. 5 secondi. Italy in the lead 4-3 after 7. Не слышал его по весу. Он говорит, так ты смотри, как он идет, а не на цифры. Dai, vabbè. Easy. Guardia. Molto lento, eh. Wow. 4,22. 28 io avevo. Buona linea. 1. Vai allora, vai. 2. 2. Buona 2. Con Albi un po'. Anche 3. Forte, dobbiamo arrivarci al center. Siamo a 3. Tira bomba. Siamo a 3. Occhio, petta. Vai. Italy with the 1 point lead, but Russia with hammer and control of the last 2 even ends to play here. So pretty close race.
Вес есть. And we're sure Папа Russia не will может повалить даже. Только вес, линия go пока for the пошире. score of 2 here in the 8th. Линия Нет, пошире, нет, Андрей нет, первый. линия Full use пошире, of last только stone. вес. Вес Валить будет можно, валить. 25-й. Давай, Seen вали, him put вали, up the Андрюш. corner guard Андрюш, and давай, then давай, come давай, straight сделай, around сделай, to some сделай. success, Заход, at least заход. Вали до конца вали. scoring one Еще, deuce еще. early in the game and had a pretty good setup. Растирайтесь так сильно. The same formula later on, just couldn't quite Со свиком вообще просто прям. capitalize on it. Только вы отпустили, он начал валить. Я его валил. So important for Italian lead. Simone Piffer to put this top of T-line here. 22. Sola. Line. Oh. No. 6, 5. No, no, no. 6. No, no. Wow. 6. 6. Occhio, T-line, T-line, T-line. Sola, non devi girare. T-line. Sola, sola, sola è ottima. Bravo Piffer. Bravo. Perfetta. Oh, very nice. Yeah, he's had a good game today. Я думаю, надо накрыть. Разводку как-нибудь бы сделать. Давай привезем пока. Гордов. Он Привезем, идеально потом стоит ровно. This young man, Да, 96%. разводку. Если что, камень в доме. Мне не нравится разводка, Андрей. Там линия сложная. Он идеально закрыт. Можно 4 за, ошибка разводка. Ну, Окей. да, я про это и говорю. 4 за. So with that one being on the button, they're going to make a play into that rather than coming around the corner. Then they talked about putting on a second corner guard. Вес есть. Yeah, a little different Линии now больше пока. for Russia. Can't Yes, necessarily yes, just come straight around that yes, corner. yes. That's a really good shot done by Italy. Да-да-да, They'll put up another centre guard. And they're a little bit too much on the back foot early on. But this is Контакт. a little bit of a disaster. Давай. Comes up shy. Leaves another guard themselves here, Russia. And definitely Italy will throw the long guard on this as well. So it's going to be quite the mess. Io vado molto lento. And we see that quite often, the leads trying to come in and then they leave another centre guard. Whereas even if they split that guard open and split it into the house, it's a good result. But to block it when you've got the hammer, not what you want to be doing. Uno passa. Oh, Siamo uno. uno, lasciatela fermarsi. Così 2. 2. Sola. Uno più, 2. 2. Deve fermarsi. 2. Sì. Ok, buona. Dai, sì. No, copra gialla, che quella è buona. Ok. Bravo. Cazzo quanto ho curlato. Рамбек. Jack. Quando devo fare una guardiana, Да, я бы как бы поверху бы бил. Да, поверху, да. Cioè se la spingo arrivo in staff. Вообще хотелось бы Ро, вот сюда. Окей. Ровно. Посильнее, давай сейчас. Восемь. Нет. Свип. Нет. Свип! Да, свип. So trying to clear up the front here. Супер. Yeah, really good result. Молодец. Хороший бросок, Миш. Two of the centre guards away. Неплохо. Не обидно за свой бросок. Sicuramente magari vedrete meno gamba e poco. Sì, va bene. È un rumore strano. Prova a vedere, proviamo a fare così. No, è il manico, mi sa. È abbastanza abitata. Due sola. Due. Se Uno. puoi, Si allarghi. Wow. Albi. Con Albert. Uno. Tira forte con Albi. Albi, go. Forte, deve girare. Tira bomba. Tira. Ancora. Working this really hard to maximize the curl at the end here. Doesn't move over enough for Italy. Okay. So leaves a pretty
Big hole along the center line. And there's cover on both sides for Russia to use. Вот так? Да. Главное шутер оставить, надо чуть-чуть его сделать. Контрол, давай. Меньше веса. Ой, парни, нет пока. Есть контрол. Коля первый. Коля. Вали до конца, да. Да. Вали еще. Да. Ролл, Not through the court. Onto the shot, Stun, but will sit almost fully open. Я не понял просто, в какой роу, типа. Ну, за... Троу давай. За желтый. So now, Italy, they'll try for the hit and roll in behind the cover. 11 mezzo! 11 mezzo! 11! Piffer, vai! Go. Vai, Piffer! Go. Oh, this one hanging Vai, wide. Piffer! Just started to make a move at the end. Will roll away. But hang on in time. Will it spin back? Easy. No. Cazzo applaudite. Spins out. Alberto Siza enjoying a good game La velocità era buona. this afternoon. Примерно так, così non so che era forte invece. But rolling out there, and Russia with a chance to draw pretty much anywhere they want. Yeah, just trying to get feedback there from his skip to see was it in his release, was it something he did? He was surprised it didn't curl. Just feel both the sides here are having chances but not capitalising. Who's going to grab it first? Можно повалить даже. Пока опасно. Филайн идет. За не надо. За нельзя. Оставить. Садиться. Нет, пусть сам. Стой. It's looking good. Стой. Супер. Really nice shot. Top tee, in behind cover. And big smiles. Seguiamoli. Non so quanto andare. Come sempre. 30-40 è buono. Quanto andavo per le guardie, vi ricordate? No. 30-40? 30-40 è buono. Non è tanto finita, eh? Solissima, siamo forti. Molto forti. 10. Tira allora. Chi? No, Piffer. Apri quella rossa al più se va. Forza, non era Wide the whole way on the outside guard. Era quasi una backline. Two poor shots here. Scusate. Siza won't be happy with these. Hit and rolled out and caught the guard. Qua è dura, So what a great opportunity now if Russia can get another one right round on top of their own, lie two guarded. They could potentially be setting up a three here. Да, будет хорошо. Был по ногам сколько? С ног 2, да? Если что меньшего здесь. Хорошо, Андрюх, хорошо. Было больше вес. Меня есть. Нет, сам. Куда идет? Похож вес. Похож на тот. Sweeper's not touching it so far. Ребят, если зайдет, то надо выспать сюда. Not massive handle, should По-моему, Зай уже не Давай делать at the end here. Садится, Андрей. Мне кажется, дом будет, ребят. See the Можно свип. handle on the stone not Давай, spinning too much, so Он ни туда, ни сюда. Он уже сел, не успели бы. that pulls up in time, top 12. Блин. It's like the sweepers who are also just calling that back to Alla the fine della chiusura sei. Dove devo prendere il ghiaccio? vice Dudov. Cosa tiri?
It was a little easy. Fai il depot. Spasti te la gialla? 8 doppia. 8 doppia. Sì. Stays very open. Con 8? Double on the cards for Giacomo Colli. So the only chance he's going to get to get that back one off the forefoot. Whoa! 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 Close here. 1, 2. There you go. Bravissimo. Bravissimo. Double made by Giacomo. Bel tiro. Opportunity lost at this end for Russia. Molto bello. However, they do still have cover if they can get right round again. Scoppa tutto quanto. No, è bello da vedere. Not sure if he'll be too happy with his numbers looking up at the big screen in the arena. I'll have to try and block those things out. As coaches say, numbers are only a guide. It's playing the key shots at the right time that matters. Yeah, I'd much rather play 20% and win the game. Да-да-да, пошел, Миша! Is that your normal playing 20%? It's about that, I think. Давай, 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 Trying to wrap it around the guards, just couldn't quite get it there. Блин, что, почему? Quanto vuoi tirare? Пошел, Миша! Давай вместе, вдвоем! Давай, 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 еще! Давай! Certainly able to motivate his sweepers. Andrei Dudov. Piacciono, piacciono. Sì. No. 11. No. Wow, sola. Piffer un po'. Piffer. Wow. Piffer. With less weight this time to try and keep the shooter in play. Tira. Behind the cover. No. Vai adesso. Just rolled out. Bravo. Bravissimo. Very nice. Sì, dai, buono. How much will they be able to see? Dimmi che c'è la cicetta. Be able to see half the stone. Nadо брать, да, я согласен. С веса внимательно сейчас сделайте. Да. But deciding to go for the draw for one. He's had good draw weight today. So just needs to bite the 8 foot. ребят. Можно? Можно делать? Чего делайте, парни? Так, вес внимательно смотреть. Вес. Sweepers looking pretty happy here. A little bit off and on. Keeping it clean. No problem. Puts it right top four for the score. Won't be too upset scoring here in the 8th end. That ties the game, 4 each. 2 ends to go here in Krasnoyarsk. Нет, в четном один взяли нормально. В четном один, но сейчас нельзя дать обмануть. Надо сейчас это красть. Сейчас красть, да. Что время? Вес есть. Свип, надо. Свип, делай вес. Только вес. Делай вес.
Будет. Давай, поближе Делай чуть-чуть. вес. Поближе Будет. чуть-чуть. Поближе, средний Поближе, надо, хорошо. Линия хорошая. Давай. Хорошо. Окей. Давай, Миша, не умирай. Nikolai Lysakov gets us started in the 9th end. Mi piace. Centre guard, 2 ends to play here, all tied. Punto It's laterale. actually the kind of close game you're wishing for at the start of this draw. Like to see games come all the way down to the wire. Casa, Con French se ci possiamo. Sotto è meglio. Sotto è meglio. Devi andare, tira. Tira. Forte. Anche se andiamo back to end non mi dispiace. So centre guard up by Russia, Italy drawing to the wing. Bravo Pippe. What's the game plan here for the teams with 2 ends to spare? So it's the 9th end, and Italy do have the hammer. They would love to blank this end or take a 2. But ideally they want to go into the 10th end with the hammer coming home. Whereas Russia, they'd be quite happy to force Italy to take a 1, so they're trying to get the cover up in the centre, get one in behind, and make Italy chase the end. Ближний, средний. Пока линия. Больше линии. Линия шире пока. Миша первый. Андрюх, как ты видишь, интересно? Надо вес. Ближний Давай делай. свип. Да, свип. Линия сильно пока. Свип! 25-й. Да, свип. Давай, еще. Just trying to get that past, but leave it still as a guard. It's nicely done. 2 good centre guards. Ну не спал, спать. Он начал просаживаться. Possiamo aprire tutte da quella parte. So Italy looking at Se invece andassimo dentro? their best to put this, because when they start peeling Però qual è il guards, nostro obiettivo? La nulla, no? they don't want to leave a jam in the house. Vabbè, ok, giocare laterale. Qua non mi dispiace. Sì, va bene. Cioè, preferite qua? No, in caso di là. Yeah, I like just putting it on the same side. Keep one side open for the peels, and the main objective here is the blank. Of course, you score your 2 if get it for free. No, non è male. Yeah, if the opportunity arises, I'm sure they would take their 2, but ideally the blank is what they want. Forte. So you put these reds out here, they're potential extra counters for that 2nd or 3rd point if ends up being a bit of an aggressive end. It's very well swept. Yeah, just to get it onto the rings. Frenchie. And of course, they're hoping Russia will be busy removing these red stones, worry about them, and while they hit those, Italy can go up and start peeling the centre guards. So, Basta che poi qualcuno si of ricordi course, che if you just l'ultimo tiro. chuck them through, Italy could just draw around the centre, so important to bring something into play. Yeah, I thought we might see Russia bring this one into the 4-foot. Верхний давай тогда. Вес какой? Контрол. But as you say, as soon as that second counter goes in, they probably start to think, okay, we need to remove something. Шутер главное оставить. I think just playing a hit and roll off the top right here. I'd love to be able to do both, remove a red stone and get the shooter in behind cover. Just a lot tougher to get there. Sweep. I think Okay. that just overcurled, so called an audible there. C'è anche la tripla. Sì, prova probabile. shooter, yes. Potresti fare il tiro del secolo. Se facessimo così magari c'è anche la tripla. Vabbè, ma no, a meno Вот не понравился мне вес. Я бы больше. Ah no, vabbè, ci sta. Secondo me è più sicuro giocarlo dall'altra. Da 10 anni. Secondo me è più An sicuro opportunity giocarlo to lift both these dall'altra. guards. Così è un po' rischioso, però. Sì, no, infatti, per quello. Sì, ci sta. Wow.
Wow! Via, 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 sì allora! Bravo! Really nicely played. Great double. No, perché se la missava là, magari poteva nasare. Opens up the center. Длинный. Контрол также. Cracking Контрол. shot. Контрол также. Нет, пошире, давай. There's one big step closer to Только a два blank параметра end. не меняй, так же сделай. Два параметра не меняй, так же сделай. Щетку шире, значит так же делай. Now Russia's going to have to walk on eggshells for the rest of the end. Свип. Starting off with a Меньше big веса. roll. Воу! Воу, Can't leave a double. Андрей! Андрей! До конца, да! Хорош, окей. Oh, it's almost tempting to throw a guard, play a draw. Показалось, что он это сделал. Just kind of delay that move. You know. Шутера надо гак ставить срочно. First of all, just making that hit and roll without leaving double pretty hard to do, and then you're having to keep it up for another 4 stones. Yes! Tira! Yes! Yeah, because if Russia were lying to, Italy are nervous that, you know, they're going to be forced to take their one. Well, the double is missed, so second chance for Russia to split the house. Just lock the hit and roll away. С какой стороне поедешь? Denying the double. Артем, по этой? Артем! Get the force, just hard to do. See how close Italy was there, so you don't want to leave them too many chances. Even a nose hit here is a pretty good result. Без контроля. Внимание, свип! О! Нет! 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 Воу! Вы что? Вы что? Можно валить! Валить! Хорош! Это борт? Really perfect. Борт? Борт, да, где-то. А что это не понравилось? So, here's all the scores. Canada leading Switzerland 5-3. Germany up by 2 on USA. Scotland looking good for their first win, 7-3 on Sweden. Also, New Zealand is leading Norway 8-4. Tira! Tira per prenderla! Tira! Tira! Oh, big mistake here. Wow. Cazzo applaudono sti I think he coglioni. dropped his weight to try and get the roll behind the centre one, and Alberto Sisa. Oh, Sa che era my. molla. Mi sa che era molla. also conscious at the last end on both his out turns, he was wide. Да. Хорошо, давай. Здесь. Played a pretty good game, Sisa, but Okay. that's a big mistake. Allows Russia now to actually draw around their own stone. Really put the pressure on. Так, пум-пум-пум. So the force very much in play and Блин, ну сложно potentially бросок, even a конечно. steal. Надо, ну три хорошо в доме будет, они Что, пусть он будет шире встанет. Давай шире вставай, Андрей, я мягче сделаю. Линия есть! Вес поменьше. Только вес! Надо вес! Свип! Линия, да! Ближний начало! Да, делать разводку! Да. Ближе делать! Well, pulling up short here, so Еще, plan B of some фриз kind. делать! Окей. Ends up freezing their own in the top 12. Считай, что это двойной карты. Да, знаю. Yeah, they might have to play the same shot here. He'll want to make up for the last one. Be fair! Be fair! Typically see an overcorrection. I think we'll get one here. Overcurl the first one, wide on the second.
And this is where it's important to communicate. You don't want the skip giving more ice and then the player throwing it heavier and wider or more positive. You don't want to double up on the correction. You could tell there he was sliding tight and he angled it back out to the brush. This is pretty good now, actually, with that stagger for Russia. They sink one in. It'll be tough to get to for the Italians. Хороший вес. Линия. Хорошая линия, супер. Линия, да. At one stage it looked good that Italy could blank, and now they could be facing a three. Comes around, sweeps it on to the T-line, on to the button. Around those staggered stones in the top 12. The fans liking that effort. Well, they can know, or it's easy for them to hear when something's up on the ice. With Andrei Dudov calling on his sweepers. Ma noi se togliamo quello due poi lui fa la guardia e gliene diamo uno al massimo, cioè, figa come cosa. The question is there any drag on the stones here, Rona? Those two stones are close together. Catch it on the high side. The second stone might drag towards the third yellow. I think are they not pretty frozen? Will it drag enough? Oh, just enough to click it. Not enough to kill it. Very close. Very close. Just not enough of a gap between the two. Cazzo. Very good effort. Buona, buona. That is a great attempt. Bravo, bel tiro. Basically, the first stone drags the second one slightly towards the shot stone there. Just not quite enough. So Russia with a great chance to split the rings. Давай так же. Может быть. Нет, давай сюда все-таки. Сюда. Нам обнуление пойдет. Разница есть? В центр на бок. Разница есть, потому что здесь двойной может быть. Но при этом он не повезет, если хорошо вот здесь займет. Давай на бок, давай на бок. Мне кажется, наоборот, чтобы он рискнул пробить. Может пусть рискнет пробить. Пробьет. Может пусть рискнет. Начало поставим. Окей, вот сюда. 8 футов. Я не знаю. Может того стоит сделать вообще. Окей. Больше веса. Пока зайдет, конец. 4 за. Well, this can be pretty much anywhere in the house, and we'll get the force. Валить его хотя бы под дабл. Под дабл поставится, под дабл. Нет, под дабл. Давай, свип. Да, свип. Давай. Делай. We were thinking to put that top house, but it comes all deep. Дабла нету, все, хорошо. But I think that's good enough. Он очень такой сложный. Not sure if the double for the blank is there. Yeah, calling down the front end to see what they think. But I think he's going to just have to take his one. No, ma c'era nulla. Well, è più o meno come quello della Svezia da noi. Secondo me qua sotto riusciamo ad arrivare a prenderla. Sì, ok, cioè nel senso la domanda è voglio andargliene uno o vogliamo fare uno? Perché se voglio andargliene uno questo qua è top in realtà, perché se viene perfetto, se non viene gliene diamo uno. Cioè, lo so. Secondo me come con la Scozia alla fine siamo ne abbiamo parlato con Diana e lei ha detto che in caso se andiamo sopra di uno all'ultima e poi li forziamo andiamo all'estremo con l'hammer. Yep, everyone knows a team what they prefer to be one up without or one down with. Non so veramente. Gli USA se riusciti a farlo dobbiamo chiedergli perché secondo me qui hanno chiamato il time out. Non abbiamo chiamato il time out. They've got a time out they can use. Adesso lo chiamiamo. Potremmo parlarne con gli altri, perché io qua una nulla quasi la vedo. Io anche la vedo. Cioè, sinceramente no. Proviamo a provare a chiedere a Diana. Cioè, sinceramente, c'è ok, è difficilissimo. Però se ne diamo uno a me non dispiace. Se ne diamo uno non è neanche così male. Proviamo a chiedergli. Proviamo a chiederli. Sì, come volete, sì, dai. Time out.
Timeout is called. Cioè io qui una nulla la vedo, Boh, cioè nel senso... Tiriamo giù un siluro, con ste stone secondo me qua riusciamo ad arrivare, Yeah, they'll know as a team what they would prefer to be, because it's not an easy blank Perché se dobbiamo to dargliene remove uno, poi la both. doppia. Quello è chiaro. Sì, il problema ragionamento è è fare uno o dargliene uno? Secondo me se ne andiamo uno nella... giusto siamo riusciti a farlo. All teams have their preference, whether they'd rather be E lui secondo me one up without or one down with. Quindi giocherà dietro. I have a sneaking suspicion that Diana Gaspari won't like potrebbe the esserci la nulla. C'è blank o attempt è here. un vostro guess? No, secondo me potrebbe esserci la nulla questa stone. E se ne diamo uno secondo me non è la fine del mondo. Giusto, siamo riusciti a farlo. Secondo io, cioè, e anche un'altra volta potevamo farlo. Beh, oddio, è tanto... Secondo me è lì questo. È il tiro che ha fatto la fin là, la Svezia, Sì. da noi. No, forse è ancora più facile questo. Cioè secondo me tiro giù un laser al massimo ne da uno. Però non lisciar tutto. No, no, cioè, quello no. ti prego. No, basta Ok. prima. Prima eri molto buono, Sì, non serve il tirare tiro di un- prima eri molto buono. Sì, ci sto. Proviamo? A me piace. In auto o in Tiro l'auto. È in Avremmo auto. tirato l'auto secondo me ghirra di più. Tira in auto, è più controllo. Sì, l'auto poi gira. L'auto ce lo butta in su un po'. No, lì ce lo butta in su. Ah, abbiamo Allora- ancora... No, è lì che ce lo butta in su. Ancora il minuto del time out. L'auto gira più flat, secondo me. Cioè è lì che ce la butta più in su. Sì, Vabbè, intanto- sì. Lì perché Cioè, certo che con Lynch abbiamo più possibilità di cioè, fare Beh, intanto... qua però 6,5 lo Flat, tiro con controllo. Sì, tanto però quello che flat. dice French e Colin abbiamo più possibilità di far nose. Lynch cambia giro e rimane più flat. Però secondo me se ne diamo uno nella fine. Sono un po' dubbiosa, sinceramente, per questo. Sono un po' dubbiosa su questa roba qua. Infatti abbiamo chiamato chiamato. Io quasi quasi lo proverei, non so te. L'altro giorno ci è andata bene. No, io sono per l'idea di andare su questo. Dai, al massimo ne diamo provatelo. uno. Allora fallo in in, dai. In in? No, io mi sento... Lì secondo me tendono più a far nose. Perché Se magari... vai in nose, amen. A me piaceva più tirare in alto. Sì. Ma secondo me in in va come dice French. Proviamo l'in? Sì. Vai, se sto nose non è un problema, dai. Ti do un po' meno che in caso la teniamo con le scope? Sì. Adesso che turno hai tirato? Hai tirato lì, no? Well, Rona, if you're going to make the double and roll out for the blank, you're going to need some real firepower. I guess it might be worth the go if you don't mind giving up one anyway. It's not a big risk. Provo, tiro forte. Ma che finte saltante ora? But I think maybe most teams prefer maybe being one up. I think the stats show a slight advantage being one up. But still down to preference. There we go. All aboard the express train. One. Oh, just underneath the second. I mean, it was a good attempt. Still not sure if that was going to be possible. Cazzo. Quanto mancava? Had to catch that thicker. And even just with that weight, not sure if they'll be able to actually make the double. Molto poco, But 1-4. Russia means Italy won't be one down with Hammer coming into the final end. Prende meno energia, però. Смотрите, 4 до, и пошли ближний. Если, короче, форсить их. Ближний камень убиваем. Пошли, да, их форсим. Если что, сыграем с экстренд с Хаммером. Хорошо. По-мужски сыграем. Как он сказал. Laterale, se no stiamo. Плюс! Плюс сделал! Нельзя много. Только вес, парни. Нельзя. Нельзя. Нет. Нельзя, сам до конца. Сам садится. Легче. Нет, Андрюш. Ждать. 4 до обязательно. Выше можно даже 6. Главное, низа. Сам. Here we go. One more end to play. Dai, forte. Italy, Russia. Questa è buona perché se Here mette dopo in la guerra centrale in caso di Krasnoyarsk, semplizzarla. Russia.
World Junior Curling Championships 2020. Guardia. No, bello lento, eh. giochiamola di là. Ok, va bene. Bello lento. So it's pretty simple. Italy needs 2 points for the win, 1 point for the extra end. Tira buona, c'è. Uno. Tira bomba. Tira, ok, wow, wow. So Wow. the leads time to shine here. Really need to make good use of the Due. front end stones to set up the end. Tira, un'altra volta. Gotta go, gotta go, gotta go, gotta go, gotta go. There's just no way we're going to score 2 if the lead can't put his rocks in place. But that corner guard is in a pretty sweet spot. Линия хорошая была, Коля. So, good play by Simone Piffer. As we look at the other sheets, a couple of final scores. New Zealand has won over Norway. Scotland also picking up a win on Sweden. And then there's 2 other games still ongoing. Germany leading USA 6-5, and Canada leading Switzerland 5-4. Линия будет. 25. Андрей первый. Поближе. They're both still in the 9th end with progressing to the 10th. Линия пошла. Давай, давай, ближе. Да, Не меняйся, давай, вали. Ой, слепых говорю, господи, вали, все уже. Все уже собрал. Хорош. Facciamoli pressione, mettiamo sto Nice punto. center guard by Lysakov. And this time it's Italy to ignore the center line. Stones to come around the corner guard. Yeah, stone positioning really key here to try and set up their 2. Sweeper's really working this. Oh dear. I don't think the weight was all that bad. Just still tight for line. Era un po' meno tenuta, Couldn't vero? save it. Gives a double center guard. Ошибку выше. Not ideal. Идеально вот сюда, 2 до. Если с твоим плюсом не сильно сядет. Я могу без плюса сделать. Только если без плюса. Ну, мы посыпаем. Есть. Всегда контроль. Только вес! Коля первый. Линия будет. Свип! 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 Линия свип! Вау, ты ему на 8 поставил. Он выехал шире. Свой тут 3. Давай. Не-не-не. Я ему показал вот так, он подзакрыл. Не, типа все равно на 10 тут Коля. скатывается. Выехал он шире, значит, очень. Я ему показал, он закрыл. Мне показалось, что Выехал шире, Staggered Миш. guards. И подзакрыл. контролировал. На щетку сделал, да? Выехал-то шире, на щетку сделал. Sarebbe neanche male però, eh. Non lo so. Apriamo. And this is where Italy have to make sure they score 1 to tie the game if they're not getting their 2. Magari riusciamo anche So a they far need to andare get la that rossa sulla front gialla. open at some Non point. penso, ma magari questa gialla viene dentro. Ma come vuoi farla? Esterna, ok. So fossero flat. Anch'io pensavo fossero flat. So Francesco Desana looking for the double PO. And no bother. Opens it all up. Cosa facciamo, Jack? Lui gioca ancora la guarda. Lui gioca ancora la guardia. Cosa facciamo? Средний, да? Ближний? Non serve venire dietro su. Там. Ближний. Средний, ближний. Давай. Я на 10 ставлю. Вес будет. Линия пошире. Я вижу. Коля первый. Нет, вес нельзя. 4 до идет. 10 Нельзя в дом. Давай валить тогда. So looking for a center guard. Надо выше 26-й. Нет, это будет Just hanging out. Начало. Bit heavy. Свип.
Что вес? 40. А? Con la doppia va davanti. У меня единственное, это единственное. E cosa facciamo? Noi facciamo la doppia e lui apre la corner? Dopo. Forse se fa Sinterroll da quella. Magari Litterol dietro la corner? Sì. Yeah, chance here for Italy to use their corner, get a hit and roll in behind. Sì, dobbiamo assolutamente tenere questa qui da qualche parte. Ok, non mi dispiace. Che? 10 e mezzo! Wow! 10! Wow! 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 Need to keep the shooter in play. No, sit! Cazzo. Goes out. Missed opportunity. Tranquillo. Cazzo. Cosa fa He's lui? annoyed with himself. Cosa facciamo? Guarda, potrebbe, cioè, nel senso, anche perché l'ultimo noi forziamo, Шире ставь. Он в конце очень сильно скатывается. Андрей, шире. На 10. С 10 давай. Шире, шире, Андрей. Да, я парням с 10 ставил. Вы джентльмен. Да. Петр Миш как джентльмен. Джентльмен. Линия супер. Вес будет. Линия супер. 25-26. Резко подсел. Захок и все. Захок и все. Есть захок, есть. Делай, делай, делай. Да-да-да. Можно So поддержать. looking to чуть. get the centre guard up. Да-да-да-да-да. Давай, 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 поближе, поближе. Поближе делай. Поближе, поближе, Ближе поближе. делать, дальше нельзя. Ближе Давай, делай. давай, еще, поближе, Ближе делать. поближе. Да-д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 а. Yeah, that's exactly where he wanted it. Вес 5. Sì. So, Italy, Mi sa un po' l'unica. what do you do? Cosa dici? Здорово. I'm going to come around the centre guard. Not necessarily what Quello you dentro. ideally want Che to si be doing. blocca l'entrata. They need to find some cover if they're going to score two. Dai, Di più. 30? sì. Oh! 4-10. No! 6! 6! 5! No, Piffer! Piffer! 6. 6 è ottimo! Calling on lead Piffer Deve andare Piffer! to get ready. Piffer in caso. And maybe carve it in, needing to finish this off. But Sì, ma sola. Sweeper's not really wanting to go for weight either. It's- So they're on its own. It's going to slip just behind the tee line. So that's going to allow rush shot to come right on top. Potentially just take the whole end away. Se lui friglia. Yeah, Italy really needed to be top tee with that. Quant'era? 4? Madonna. 4-10. Также он придет у тебя хорошо. 2. Что говоришь? Вес 2. Двойку, а был сколько? Был 5-4. 4-5. 4 или 5. Двойка. 1 может. Двойка лучше. С таким же все делать правильно. Чуть пошире. Линия есть. Вес надо. Свип. Линия супер, только вес. Свип. 6 до, вес надо очень. Делай вес, Очень парни. вес. Да-д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 а. Давай, парни, Очень надо, очень. Давай, еще поближе. Давай. Not sure if this one has the legs to get there. Давай. But if anything, that probably on the right side of the tolerance. Don't want to come up heavy there and just leave the free draw top 4 again for Italy. That's definitely in the way. Facciamo come round di nuovo. Yeah, definitely aired on the right side Lo there. vedo dura. And there is a yellow there on the left-hand side that could be used by Russia to tap up. Cosa vi piace? So right now Italy need to think, how do we get Non ti to... piace? No, mi piace. È che come ci arriviamo? Poi comunque lui spara. Ma questa non può spararla. L'altra. Se la mettiamo così spara.
Se facessimo la doppia e settiamo qua, lui può andare sul botto. Abbiamo 9 minuti e mezzo. Tanto abbiamo 9 minuti per 2 tiri, per 3 tiri. Però secondo me se noi apriamo quella gialla qui a destra, con una staffa arriva a spostarcela fuori. No, ma più che altro questa qua la spingiamo dentro, probabilmente. Cioè la dobbiamo prendere tanto fina. Non so, perché se facessimo... Tipo... Cioè, te appunto così. No. Ma qua non mi piace, cioè è vero che non mi dispiace là, però è che se arriviamo qui, cosa molto guarda probabile, se anche dovessimo fare questo e tenerlo questo qua questa va qui, e questa va qua e chiude e spara, non mi dispiace, perché poi noi possiamo sparare. Non è male, non è male. È il tiro che ha appena fatto. Se anche stai top 8 mi piace, Albert. Qua? Sì, cioè, secondo me il top è qua. Non a guardia sicuramente, però qui è buono. Se stiamo qui, poi volendo il forfut ce l'abbiamo anche perché se poi noi stiamo qui, lui spara quello, ma metti che lo sparo li faccia così, noi veniamo dentro dall'altra qua. Sì, dai, ci sta. Dai. Linea di prima? Sì, vuoi un filo. Linea è quella, perché qua siamo passati fuori, però se vuoi tira un pelo di più. No, mi piace come prima. No, secondo me un filetto di più. Esatto. Se possiamo un filo di più, secondo me. Cioè, se andiamo pieni sulla rossa, sulla gialla, fa cagare. Yeah, Italy just need to be careful here that they don't leave sì, ma prima this l'abbiamo portata tap giù up tutta, for Russia, which could kill the end. Un pelo di più, dai, di prima. See, they have to score one to tie the game. Quant'era prima? 11? 10? Tough situation for Italy. They would so like to remove one of those yellows 20. at the front, but at the same time, if they do, they're just going to allow Russia to play the draw and make the freeze. So it's a bit of a pickle. And of course, you'd love to come around, but come prima. if you can't bury enough of the red, you might just leave a double for the Russians. 2 ends ago, they sat high out there, caught the corner guard, and it's looking wide again. It's not going to catch the corner, but well, it's sitting time here. Line not bad at all. That's a really good attempt. Does it hang on for second shot? Però Not sure if it does. 8. A cosa? No. 8 a cosa? Too bad. На красный. Может какой-то тэп попробовать? Тэп. Можно тэп вот этого. Ребят, Андрей. время есть! Время есть! Андрей, я предлагаю тэп вот этого. Если что, мы в сторону открываем вот для подвода. Lui può usarla. Только надо поменьше весу, хотя бы чуть-чуть вот так. Нам надо его вот сюда привести. Нам надо его вот сюда тэпнуть. Если что, если мы подвоз просто. Если мы сюда привезем. Типа, если ошибка шире идет, то он может стукнуться вот так, и этот может открыться. Ну, типа, если вес прям хороший сделать. То есть хотите сюда, да? Мне кажется, это вообще на самый последний бросок почему-то. Ну, они давайте, да, у нас, если что, будет сложно. У нас пятак будет открыт, но у них тоже будет открыт, если что. Если мы сейчас тэп сделаем хорошо, у нас пятак будет закрыт. У них релиз чуть помягче, чем у Андрюхи, у них может сюда завалить. Если мы, у нас не могут. Если мы не делаем, то мы просто им тогда они второй давай везут. в позитивную сторону. Что будем сейчас делать? Лучше тэп сделать? Наверное, тэп. Да, мне кажется, тэп. Ну, тут сложно очень сделать тэп. Нет, типа даже если мы какой-то такой делаем, они but if they ever тогда ладно. don't make it perfect, they open up the draw for 2. Чуть шире. Вес какой? 4 за, 6 за. Нет, 4 за может какой-то попробовать тиза. Тиза, да, 6 он спокойно может толкнуть. Even if they tap it to the top of the 4. Я с колодки посмотрю по линии там, как. Make it very, very difficult for Italy to score 2. Tough shot, though, like just straight tap. One of the more difficult shots in curling. Может поуже? Нормально. Line and weight just needs to be so absolutely perfect, and in this scenario, if they don't really quite get to nose or pair off nose as they're wanting, they could essentially split it open for Italy to draw in for the win. Вес выше, вес тейк вообще. Внимание, похож на колодку. Still a couple of throws left in the game. Внимание! 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 Whoa, whoa, whoa! Slip! Got weight, how's the line? Whoa, whoa, whoa! Pretty good attempt. Okay. 3-8 плюс.
Just yeah, fraction heavy. I think he just wanted to tap that cold to the button. Yeah, just a wee bit too much running. Didn't curl enough. No. Aspetta, se ci mettiamo qua, so this is the opportunity for Italy to get that second counter right into top of the button. Secondo me è da giocare il draw. Well, they have opened it up. Sì. Ma anche se noi la mettiamo qua e lui fa quello, uno ce l'abbiamo già. Sì, ma quello lì molto probabilmente può sì. perderlo, secondo me lo perde largo. Doesn't want to be back frozen on that, wants to be top of the button. Il draw e il tiro, Sì. This is pretty good anywhere on the center line. Just top Dove tee. lo vuoi precisamente? Secondo me è full four. Top four. A lot of catchers on the left-hand side there. So even if you're half open, almost if you're just edge on edge with that yellow top 12, it'd be really tough to do anything with it for the Russians. This is more of a game-winning shot probably than his last right now. If he can make this here, è sempre uguale. he's in a very good position. Sì, è sempre uguale. Mi piace ancora che sia così troppo. Tu Biffa, dove hai preso quello shot? No, lì ha preso. Oh, fine di Beh, ma ci sta secondo me. Can't come up too shy though. He'll leave the same out turn draw for Russia to get in there. And no way to chase it. 25. Com'è? 6 linea! Tira! 6! 5! Tira! 5! Tira! So, can they keep their cool here? Tira linea! Tira! 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 Oh, having to go for a line. Having to go for a line, really digging in. Just tick over, spin to the top 8. That's not all that bad. Cos'era che ha carrato They così can use tanto? that rock right now. They can tap that up for 2. Non è male. Cioè, stretto? There's an out turn draw as well, so Russia will need to assess all the options Italy has. Però la doppia di qua. Ci sta. Выбивание с Т, типа Мику предлагает с Т сделать, но там плохо. Мы им Т подкрываем. Выбить? А сколько он открыт? Мне кажется, не надо выбить. Он чуть-чуть подможет выбить. Чуть-чуть совсем. And this is why you need to manage your thinking time through the game, so that when it gets to this stage in the 10th end, you've got enough time to think. Идеально делать, чтобы шире нельзя сделать. Я вес T-line беру, T. Да. Тут вообще есть типа бросок, то что на ТК. И тут атакующий камень есть. Ну тут есть вот этот пробой, да? Да, чуть шире пробить. Ну типа это опасно. Да. Тут достаточно безопаснее I know that Italy have got options down both sides. Не, минуты достаточно, у нас последний бросок. Андрей, давай аккуратнее вес. Давай тэп сделаем. Давай, вес T-line. T-line вес где-то. Вот так? Чуть-чуть за, может как-то. The tap-up is very tempting here for Не Russia. знаю, думаю, такая щетка вполне. Хотя, можно и поуже попробовать, поуже. I think you might have to. Да, вот так. Sure what else you have. You can't guard both the ways in for Italy. You could try and run the double, but that's such an all or nothing shot. If you don't make it perfect, it's pretty gimme to win the game. So with the tap, at least you have a little more room for error. You know, we'd love to tap and just dead frozen on the button, but even if you just get it top 4, it might impede the access for Italy. You just can't overthrow it so often. Especially in the juniors, you think, well, need the extra weight for because I'm tapping a stone. That's not necessarily the case. A weight transfer is pretty good on these stones. Waiting for it to curl here. Getting close. I'll tap it into the top 4, but has tapped it right underneath that red stone that's open in the top of the 8-foot. You'd think they can just raise that onto the yellow for 2. Italy has lots of time left. 10. 10 così tanto? 10 sulla? Sì. Ma lo Ti piace più 10 o 11? La A è perfetto, cioè anche un po' troppo. No, perché se questa qua va presa un pelo sopra, perché draga in là. Sì. I'll be careful Anche here. guarda che se lo overchiami, buttiamo fuori solo questa, è un extra. Sì. 10.
Anche 11. Dove ti do, scusa? Ho paura che overcarry l'11 però. Va bene 10. Non lo so. Non lo so. Tiro 11. Io giocherei Sempre più slightly off center. Sì, Albi, quello che ti senti di più te. quello di più. Però se si sente So più that sicuro they put tirando red 10. onto yellow and miss the back red. Cosa ti senti? Mi piace lì 11. Just the gear effect here. Quanto tiriamo? First spinning might drag the yellow slightly towards the redstone back 4. I don't think necessarily enough to make contact. Ghiaccio buono. But you got to catch it high enough to avoid that happening, but not so high. Stone you run in, 11. spins across the face and out. Left. What's he got here? Giacomo Colli for the win. Short little run to score the 2. Is it over curling? It is, and it's going to jam, and it's going to be one for Russia. I don't know. L'ho toccata questa col piede. I touched it. A little bit of a situation here. With the foot. Can we maybe see the replay? I don't know. Alberto Sisa. Ma questa, non so cosa è successo qua, sinceramente. L'ho sentito sul piede. Non lo so, non ho idea. Basta. Not sure if it makes a difference. It came down. The rest on the back 4 and hit my foot. He's saying his foot was behind it, so the red would actually have gone further, so the yellow would still be lying short. Yeah, like I think with so. the foot there. I think you're right there. With the red number 2? Yeah. Yeah? Yeah. I'm not allowed to use Yeah, I know. Ma qual è il dubbio? Yeah. È perché Albi l'ha toccata. Yeah, so. Желтый, правильно? One yellow. Cioè, si dice. Is it one yellow? Yeah. Uno giallo e buono. Ragazzi, uno giallo, no? Uno giallo. Per forza. Sì. Yeah. Okay, one yellow. Yeah. One yellow. They agree, one yellow. Just wanted to make sure. They didn't change the result of the shot there, Alberto Sisa. I don't think he did, so it is Russia to steal. Wow, had the shot there for the win. Giacomo Colli. But pretty tough to pull off shots like that when there's hundreds of Russian fans cheering against you. 6-4 final for the Russian men. They pick up another win. How sweet would it not be to become the first ever Russian men to win this title and do it on Russian soil as well? If you have a chance, just keep the momentum going. Какая странная такая победа, потому что вроде там повтор бы посмотреть бы хотя бы повтор. So as that game comes to a conclusion, we see only one game left out there, and it is Germany playing USA. The Americans needing 3 points for an extra end, so Germany looking pretty strong for a win there. But Canada beating Switzerland. We saw Scotland with a win over Sweden, and also New Zealand picking up a win on Norway, alongside the 6-4 win for Russia. That's the session this afternoon for the men. So no more games for them today, but they will play 2 games tomorrow. The girls will be back for the 7 o'clock draw this evening. We'll take a look back at our live game. 8th end. Russia with the last stone. Having to draw the forfeit, and that's done well by 4th player Dudov.
Jumping ahead to the 9th end. It's a tied game. Trading singles throughout the second half. Giacomo Colli attempting a double for the blank, but happy enough to concede the one to be coming home with hammer, needing 2 for the win, and certainly had the opportunity. Short run back on his own red, needed to catch it a bit high, but over curls and jams it. In the end, Russia stealing one and taking away the game. So Russia wins 6-4. So we'll see Russia, they will pick up a win, so they'll end up with a 2-1 record after this. Italy will drop to 1-2. And of course, we'll have Canada now sitting at 2-1, New Zealand at 2-1 with a win as well. Germany, USA still playing, so the 2 undefeated teams are still out in the ice. And now we have the winning side with Rona Howie. Many congratulations. How do you feel right now, second win of the event? Поздравляю, как ощущения после второй победы? Вообще мы еще, мне кажется, не осознали, потому что что-то мы там в конце как-то была борьба, и мы немного не поняли, как это все произошло, но мы победили, да, и мы очень все рады. We didn't realize yet how is that, because it was too complicated in the end and we were a little bit confused, but we are so happy with finally with the win. Were you happy to go into the 10th end with the steal after 9? Каково это идти, украв в 9-м, в 10-й? Тебе нравится такое, 10-й энд? Вообще в 10-м, да, понравилось. Мы хотели их завязать в центре, и у нас, в принципе, получилось. Вот. Ну, потому что они ошиблись. И это, в принципе, было, я считаю, по тактике правильно. We tried to force to move the game to the center line as much as possible, and we were waiting for the mistake, and we finally got it. So they made it, and we capitalized on that. So you have an evening off. What do you like to do to relax? Сегодня вечером нет игр. Какие планы? Что будете делать, чтобы расслабиться? У нас у всех здесь родители. Я думаю, мы пообщаемся с ними или сходим, прогуляемся, развеемся, отдохнем более морально, потому что мы выспались и готовы, в принципе, уже даже были к 2 играм, поэтому мы готовы. We all have parents here, so we will spend some time with them. We also probably will go for a walk to have some rest mentally. So we will just relax and have some time, and we'll see what's going on. Thank you. Congratulations. That's all we have time for here in this afternoon draw from Krasnoyarsk, Siberia, Russia. Thanks for watching the World Junior Curling Championships 2020. Come back for more.